হ্যালো গাইস, কি অবস্থা? শুরু হয়ে গেছে লাইভ। আর এখানে এই অবস্থা কেন হয়ে আছে আমি জানি না, আল্লাহ জানে কি অবস্থা হয়ে আছে। দাঁড়াও একটু 1 মিনিট ঠিক করে নিই। আবার ওটা একটু প্লে করলাম। আর আমার লাইভ চ্যাট কিছু পড়তে পারতেছি না। ইয়ারা ঠিক করতে হবে। ওকে, ওর ঠিক করতে হবে একটু আবার। এখন যাব না, গেম শুরু হইলে যাব। ওকে, চলতেছে। এবার ঠিক আছে, এবার সুন্দর মতো চলতেছে। এই তো এবার ঠিক আছে গাইস, কি অবস্থা তোমাদের? অনেকে এসে পড়ছো। যাক, কয়জন মানুষ দেখতেছে তা আমি জানতে পারতেছি না, বিকজ আমি এখন মানে সামনে নাই, কিছু শো করতেছে না। তো যাই হোক, আজকের লাইভে আমরা যেটা করব, আজকে আমরা আর কি এনজয় করব মাইনক্রাফট লাইভ, যেটা হবে আরও 1 ঘন্টা পর 10টার দিকে রাতে। সো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা হুদায় আজারা গেম খেলবো। আমার সাথে আছে জুস লাইভ, একটু হাই করে দাও। তো কেমন আছো তোমরা? সবাই ভালো আছে আশা করি। তো ততক্ষণ পর্যন্ত আচ্ছা আরেকটা জিনিস দেখাই নেওয়া যায়। ও জুস, তুমি কি জানো মাইনক্রাফটের যে ইয়া হবে, কি হবে? জানি বলে একটা, মানে একটা অনুষ্ঠান হবে মাইনক্রাফটের। এই অনুষ্ঠানটা হইতেছে গিয়ে মাইনক্রাফটের আপকামিং আপডেটস নিয়ে কথা হবে। পুরা 3-4 ঘন্টার একটা বিশাল অনুষ্ঠান। আপকামিং যত আপডেটগুলো আসতেছে চলতেছে, মানে সামনের 1 বছরে যে যে আপডেটগুলো আসবে সব কিছু দেখাবে। আর তার উপরে একটা নতুন মব আসবে, মব হলে গিয়ে ভোট করতে হবে আমাদের। আমরা যেটা দিয়ে যেটা ভোট দিয়ে জিতাবো ওইটাই অ্যাড হবে। এই আলোচনায় কে থাকবে? এই আলোচনায় কেউ থাকবে না, তোমার লগে খালি গেম খেলবো ওটা শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত। এরপর তুমি চাইলে পরে টুকুতে থাকতে পারো। মানে ওইটা কি, ওইখানে কি এটা কি কাদের ইয়ে? আমি বুঝি নাই কিছু, মাথার উপর দিয়ে যাইতেছে সব শিক্ষিত কথাবার্তা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আরেকটা বার এক্সপ্লেন করি। আচ্ছা গাইজ, তো জুস কিন্তু বুঝতেছে না, ও একটু মাইনক্রাফট প্লেয়ার না, তো আস্তে ধীরে একটু বুঝাইতে হবে। সো মেইনলি হলে গিয়ে ধরো পাবজি যেমন আপডেট আসে, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সো পাবজির আপডেট কেমনে আসে, ওরা হয়তো পোস্ট টোস্ট দেয়, ট্রেলার মেলার ছাড়ে, তারপরে আসে আপডেট, নতুন নতুন ম্যাপ ট্যাপ আসলে, তাই না? হুম, হুম। তো মাইনক্রাফটে যেটা করে, কোনো একটা এরকম আপডেটের আগে বিশাল করে একটা অনুষ্ঠান করে। হ্যাঁ হ্যাঁ। পুরা বিশাল অনুষ্ঠান করে, ওই- এবং এই অনুষ্ঠানটা পুরোটা লাইভ সম্প্রচার হয় 3-4 ঘন্টা ধরে। পুরা 3-4 ঘন্টার অনুষ্ঠান। এটার মধ্যে দেখা যায় যে অনেক রকমের মিনি গেমও থাকে, অনেক গেস্টরা থাকে, গেস্টরা মিলে ধরো বিভিন্ন খেলা খেলে, ধরো যেরকম একটা অনুষ্ঠান কেমন হয়, রিয়েলিটি শো কেমন হয়, হুম, হুম, হুম। যে ওই টাইপের একটা অনুষ্ঠান হবে। প্লাস আপডেটেড নিউজগুলো থাকবে। এটা শুরু হবে 1 ঘন্টা পর। আর ওইটাতে আমি আর কি রিয়াকশন দিব। আচ্ছা, বুঝতে ঠিক আছে। পারছি, তাহলে মানে আমার মানে দেখা পরে বুঝতে হবে। হ্যাঁ, এই আর কি। হ্যাঁ, তো শুরু হইতে এখন 1 ঘন্টা আছে, তো ততক্ষণ গেম টেম খেলা যায়। ও তার আগে একটা জিনিস তোমাদের দেখাই, মব ভোট। এবছর কিন্তু 3টা মব সাজেস্ট করা হয়েছে, ওইটা আমি দেখাইতেছি, প্লে করতেছি। ওকে, দেখা যাইতেছে। কই কি কিছুই দেখি না। ওকে, এবার দেখতে পাওয়ার কথা লাইভে। তো আমাদের বেসিক্যালি 3টা মব আসবে, 3টা মবের মধ্যে যে কোনো একটারে ভোট দিতে হবে। ভিডিওটা আগে দেখি। Hi, I'm Agnes. And I'm Jens, and we are here to tell you about my amazing board game collection. Wrong video, Jens. We are actually here to tell you how you can vote a new mob into Minecraft during this year's Minecraft Live, our spectacular live stream event on October 3rd. And then I get to talk about my beloved board games. Oh, if there is time. It will be up to you to choose which one we add to Yeah, Minecraft next এই by 3টা মব voting আসবে, for it during the October 3rd মুবলুম, live stream. গ্লো সুইড আর আইসোলেজার। ধরো একটা নতুন টাইপের একটা ভিলেজার টাইপ, ভিলেজারদের শত্রুদের মধ্যে একটা নতুন টাইপ আসতেছে, নতুন এক ধরনের গরু আসতেছে, আর নতুন এক ধরনের স্কুইড আসতেছে। তো দিনের মধ্যে এখন কোনটারে ভোট দিতে ইচ্ছা, সেটারে ভোট দিতে হবে। আমি দিব বিলেজারের শত্রু। হ্যাঁ, আমি ওইটাই। বান্দরকে।
আমিও ভিলেজারের শত্রুটারে দিব আইসিওলজার। Make sure you watch Minecraft Live ভিলেজারের October শত্রু 1st. দরকার, You don't ভিলেজাররা miss এত ঠান্ডা out on মাথায় your কাজ কেন chance করে, to গরম করে change দিতে হবে এদের Minecraft মাথা। forever. ওদের Is it অবশ্য time শত্রুর to অভাব talk নাই। about my board games now? জম্বি শব্দদের শত্রু। কে কইছে জম্বি আছে, Bees ভিলেজার and আছে? mooblooms are friends. সেটাই তো Just like বললাম। we are. মানে ওই যে ওদের রেড মারে। সকলেই এদের শত্রু। These friendly Red cows mare আরো live আছে। in the flower forest biome, yellow as sunshine and covered in beautiful flowers. What's not to like about these beautiful bovines? We are এই কি রে, friends, এটা right, আবার কি নতুন একটা Agnes? গরু? হ্যাঁ, এই গরুটা অ্যাড হবে। এটা তো ভোট দিলে যদি গরুরে জিতাও গরু অ্যাড হবে। আর এটা হইতেছে কি আইসোলজার। Why do we have to record these videos on an actual mountain? They are animated. The isolager is a new illager that lives on mountain tops. It's a hostile mob that attacks you with clouds of flying eyes. চশমা টশমা দিয়ে থাকে, ও না, You did পিছারটা। pack the supplies we need to survive the night up এ here, কি করে এর কাজ কি? right, Jens? কোনো কাজই নাই গরুর। Do you ever wish Minecraft's গরু নেই, oceans আর were isolated. glowier? আইসোলজার Not me. বরফ ছুঁড়ে মারবে, বরফের মেঘ তোমার মাথার উপরে ফেলাবে। Well, wish no more. Meet the ও glow রে ভাই, squid. কঠিন তো। আর এবারে তারপরে এভাবে জাম কেমনে দিল? মাইনক্রাফটে এভাবে জাম দেওয়া যায় না। হ্যাঁ চাই না, How? কিন্তু এর একটু বেশি কাল্পনিক ভাবে দেখায়। Mind এখানে একটা সাবমেরিনও দেখাবে, এখন সাবমেরিনও নাই গেমে। Must admire এই যে glow. Agnes, yes. Tell the viewers about how they can vote for the এটা কি new নতুন mob. অক্টোপাস টাইপের? এটা কি? এটাই তো Vote স্কুইড, for it during the নতুন স্কুইড। Minecraft live stream. এটা কি পানির নিচে নামলে কি পিড়ের উপর রাখবে নাকি? What were we না, এটা talking সম্ভবত about ইয়া হবে, again? পানির নিচে জল জল করবে। তো যাই হোক, এগুলা ভোট দিতে হবে আর কি, অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে মাঝখানে ভোট দিতে হবে। যেটা ভোট দিয়ে যেটা উইন হবে সেটাই তো উইনার। উইনার চিকেন ডিনার। এই, এটা কত পয়েন্ট, কত আপডেট আসতেছে? আমরা জানি 1.16.5 না কত 2 নি চলে। এখন চলতেছে 1.16, হ্যাঁ 1.16 চলতেছে বেসিক্যালি। এটা কি 1.17 এ চলে যাবে না? হ্যাঁ 1.17 এ যাবে না, 1.17 একটা আসবে, তারপর 1.18 এ গিয়ে আসবে এইগুলা মেইন আপডেট। আচ্ছা, স্লো মোড জানি কেমন অন করে, আমি তো নতুন ইউটিউব স্টুডিওর বুঝি না অনেক কিছুই। আমি ইউটিউব স্টুডিওর জীবনে লাইভ করি না, ক্লাসিকটা গিয়া দেখি। ওয়েট, ও আচ্ছা, চ্যানেলের নতুন একজন মেম্বার হয়েছে, ফাহিম আজমান। ওয়েলকাম টু নিব্বা মার্কা। ও জুস, তোমার চ্যানেলে মেম্বার সিস্টেম আছে? কইতে পারি না আমি, এগুলো বুঝিও না। আল্লাহ রে। হয়তো অন করা। হ্যাঁ, অন করাই হবে। কেম- বাংলাদেশ অবশ্য অনেক সিস্টেম নাই, ভিপিএন দিয়ে দেখলে আসে। এন্ড কি তুমি কি পারোটা রান? আমার একজন পার্সোনাল ইঞ্জিনিয়ার দরকার, চাইলে হইতে পারো, পোস্ট খালি থাক। লাইভের মধ্যে হপাত দিছি। না, যদি আমার ফাও বেতন দিতে চাও এবং কোনো কাজ করাইতে না চাও, তাহলে আমি আসি, সমস্যা নাই, ঠিক আছে? তুমি কি নিবা, মানে ফাও বেতন নিবা তো? হ্যাঁ, ফাও বেতন তোমার দ্বারা সম্ভব? ইয়েস, তুমি আমার ফাও টাকা দিবা, আমি রাজি আছি, কোনো মাইন্ড করবো না আমি। আমার চেহারা দেখে তো এরকম মনে হয় না যে মানুষের ফাও টাকা খাইবে। চেহারা দেখে মনের মধ্যে এরকম চেহারা দেখে বুদ্ধি কত কেন? কিছু, চেহারা দেখে কত কিছুই তো বোঝা যায় না। হা হা হা। তো গাইস, তোমরা যে ভোলা ভালা লোকটাকে এখন তোমরা দেখতেছো স্ক্রিনের সামনে, হি ইজ নট ভোলা ভালা। আমি অনেক ভালো গাইস। আচ্ছা, স্লো মোড পাইছি এবার, এতক্ষণে কতক্ষণ দেবো? 30 সেকেন্ড দিয়ে দিই। না 30 মিনিট। ওকে, স্লো মোড অন হয়ে গেছে। মডারেটররা তো পাগল করে দিতেছিল। ওকে, এখন আবার অবশ্য ঠিক আছে হয়তো। ওকে, সো চলো গেমে ঢুকি, এবার কি করবো? ওকে, আহো গেম খেলবো ভ্যালোরেন্ট। কয়বার কমু? ভ্যালোরেন্ট। কইতে তো কেমনে মুখ খেলে? পড়ে গেছে। আমি নিজেও জানি না কেমনে খেলে, আহো একলগে দেখি, ট্রাই করা যাবো। অফলাইন খেলা? ভ্যালোরেন্টের প্রো। তা খেলা শিখাইবা আমারে আজকে?
এই যাই পড়ছো কি রেড বিফোর প্লেইং এটা কি আসতেছে ভ্যালোরেন্টে? কি হয়েছে কই পাঠাও কি ইনভাইট জানি কেমনে পাঠায়। হ্যাঁ ওই পাঠাইছি দেখো এই তো ওকে ম্যাচ শুরু দি ম্যাচ স্টার্ট হইতে কয় বছর লাগে কে জানে আরে এই বছর খানিকের কারণে আমি খেলি না ডালিয়ান নাই। প্রচুর টাইম লাগে লোড হইতে কি করবো বাঙালি খেলে না এটা। হুম বাঙালি প্লেয়ার দরকার ও একজন আচ্ছা ফাহাদ আকাশ জয়েন হবে ওয়েট ফাহাদ আকাশ লেটস প্লেয়ার নিয়ে আয় তা ও তো ভ্যালোরেন্ট খেলে। খেলে নক দাও তোরে আইতে কতলে ফাহাদ আসছে কথা কি শুনতে পাবে না কেউ ফাহাদ শুনতেছে আমাদের কথা ও না ও গেমে আছে আরে ও তো গেমে আছে হ্যাঁ গেমে তো তাহলে কিক দি এমনি শুরু করি আগে সার্চিং হইতে থাকুক ও শিট স্ট্রিমে তো ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিকের ব্যবস্থাই করি নেই বাইরে ব্যাকগ্রাউন্ডে আবার মিউজিক হালকা একটা মিউজিক থাকলে খারাপ হয় না কেমনে কি? আচ্ছা দেখি সার্চ দিয়ে দেখি কোন মিউজিক দেওয়া যায় ইউটিউবে সার্চ দিতেছি নো কপিরাইট স্ট্রিম মিউজিক 2020 মুর্শিদ সং এটা কি এটা কপিরাইট আছে নাকি আগে চেক করে লই লাল লাল জাম বুড়ে লাগে না। ওকে 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 হালকা একটা মিউজিক চলতেছে ওকে মিউজিক কি শোনা যাইতেছে নাকি গাইজ এই জুস একটু চেক করো তো ওকে Match found. ও ওকে ম্যাচ ফাউন্ড হ্যাঁ যায় আচ্ছা আমার ফেস ক্যাম আটকে আছে কেন আবার বুঝতেছি না ল্যাগ করতেছে ম্যাচ পাউন্ড পাওয়ার সাথে সাথে। ওয়েট যায় মিউজিক শোনা যায় টিএসপি ভাই মিউজিক শোনা যায় ওকে মিউজিক শোনা যায় ঠিক আছে কিন্তু আমার ফেস ক্যাম কি হলো হঠাৎ করে ওয়েট পিকও করতেছ না ওয়েট আমার ইয়াতে প্রবলেম করতেছে আবার ফেস ক্যাম ভ্যানিশ হয়ে গেছে এই যে গ্যাঞ্জাম আমার গেমে তো ইন্টারফেস আসতেছে না। Choose your agent. আমার ওয়াইফাই থেকে আবার ডিসকানেক্ট খেয়ে গেছে ধরুন তোমার কি ভ্যালোরেন্টে রাখছে না বাইর করে দিয়েছে? না ভ্যালোরেন্টে আছি ও না বের করে দিছে আমারে এজেন্ট সিলেক্ট করে নেই সিলেক্ট করব আরে আমি অন্য জিনিস দেখতেছি আমার ইয়ার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে
আচ্ছা দূর গ্যাঞ্জাম, আবার রাউটার রিস্টার্ট মারতে হবে। ওয়েট, রাউটারটা রিস্টার্ট মারতেছি, খারাপ। ওকে, লাইভ আবার চলতেছে সুন্দর মতো। ফেস ক্যাম এখনো ঠিক হয় নাই। আমার কথা শুনতেছো ডিসকর্ডে? শোনা যায় তো, but ওই লাইভ দেখতেছি হয় না। ওকে, ফেস ক্যাম আমার, আর ফেস ক্যাম ফোন থেকে, ফোন দিয়ে করতেছি তো, ফোন থেকে ওয়াইফাই ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলো, এবার ঠিক আসছে। ওয়াও, উই আর ব্যাক। ওকে, আবার এবার আবার দিতেছি ভ্যালোরেন্টে। কই আহো, পোকা কি আছে ভ্যালোরেন্ট নামান আছে? কার? আরেকজন আছে এখানে। তোমার লাইভ কত ইয়াতে চলে? কত গিয়াতে মানে 720-এ চলতেছে। চাহ ইনভাইট দিছি। আসনি? আসো? হ্যালো, কিরে ভাই কথা শুনি না? হ্যালো, কথা বলি। আমার কথা বলতেছো? হ্যাঁ, তোমারই তো কইতাছি। আমার ইনভাইট দাও। ইনভাইট দিছি তো, ও রে শিট, আমি তো সে এখানে কবে দিয়ে বই আছি। পাবজির মতো আমি চিন্তা করতেছি নিচে দিয়ে কখন নোটিফিকেশন আসবে। এজন্য পাবজি খেলতে হয় না, পাবজি খেলার অভ্যাস বাদ দাও, ঠিক আছে? ওকে, ম্যাচ আবার কতক্ষণে পাই কে জানে। Match ও found. পাই ও গেছে, ভাই রে ভাই, তাড়াতাড়ি কেমনে পেয়ে কি? গেছে। ওরে, ওকে, আমি কোনে নিব? সেজ নিয়ে এটা, আমি রেইনারে নিছি। বাট আমি বাকি একটারও আর ইয়ে করতে জানি না। সেজ নাও। নিচে ও, ওটার, নিচে আমি নিছো? ওটার অ্যাবিলিটি ঠিক মতো ইউজ করতে পারি। আচ্ছা, আর নিতেছে না? আচ্ছা, নিছে। ওটা কি হিলার ননি? হ্যাঁ, সেজ হিল করে। ওটাই মরে যায় বেশি এজন্য। আর আমারটা কি করে আমি তাও জানি না, খালি এত জানি ম্যাজিক্যাল কি পাওয়ার আছে, লাইফ বাড়াইতে পারে বুগিচুগি। লাইফ তো ইয়াও বাড়াতে পারে, ওই যে কি জানি সেজ, ওটার নাম কি? সেই যে সারটা আছে না, ফিনিক্স। হ্যাঁ ফিনিক্স। হ্যাঁ, ফিনিক্সও বাড়াইতে পারে। তারপর আরেকটা আছে না তীর মারে যেটা, এটার নাম কি? ওটার নাম কি সোবা জানি? নাকি? ওটার নাম সোবা সোবা। এটা। সোবা। সোবার একটা এরিয়া ঠিক করে দেয়, ওই এরিয়ার মধ্যে এনিমি দেখা যায় সব। ও আবার Enemy দেখা যায় ওয়ালের লাইট। মাঝখান দিয়ে তীরও মারতে পারে। আর রেজের কাজ কি, এটা আমি একটুও জানি না। রেজের চেহারাটা এফএক্স এর ওই যে ইয়ার মতো, হিলারের মতো। আর একটা Apex আছে, খেলছিলাম। অ্যাপেক্স খেলি না আমি একবারও। কি রে ভাই, কে পিক করে না? আল্লাহ জানে, পিক তো সবাই করছি, 5 জনই করছি দেখাইতেছে। আচ্ছা, অপোনেন্ট টিমে মনে হয় করে নাই কেউ। না করলে কেমনে ম্যাচে স্টার্ট হয়ে গেছে তো। বাইরে না করে দিলে হয়েছে আবার। অনা ঢুকছে। ওকে, প্রথমে আমরা কি ডিফেন্ডিং, তাই না? বুঝেন না, ডিফেন্ডিং কিন্তু আছে। ফায়ার, হ্যাঁ ও রে, নেটটা বারে শান্তি পাইতেছি। 60 এমএস। আমি কিন্তু সিতে আছি। আমি এতে Okay. আমরা তিনজন বিতে একজন। বিতে আছি আমি আমি। বিতে যাই, আমি বিতে যাই। আচ্ছা, আহো বিতে আহো। ওমা বিতে।
ওরে সব এনিমি ওইদিকে। এদিকে এদিকে নিমিশ হবে এদিকে। পিছন দিয়ে যাইতেছি। ওকে সব একটা down। ওইদিকে। দুইটা ডাউন আরেকটা। তিনটা আছে আর তিনটা বাচ্চা আছে। আরে Last player standing. Oh my শিট shit, আমগো আমি- দু ঘরে মেরে দিছে। আমি একলা বাচ্চা আছি, জিন্দগি তো পারম না। বাইরে বাইরে দু ঘরে এই জায়গায় 2 মিনিটের সবগুলো ডাউন করছে। যাও যাও এখানে যাও। Spike planted. হ্যাঁ এখানে। One enemy remaining. শেষ কই গেল সরাও spike? সালা বেন শেষ কিলার। আমার লগে লাগতে আইছে, খায় দা কাম নাই। বুঝতে হইব ডিএসবি লাগে খেলতেছে। ওরা ভুলে গেছে যে আমি হচ্ছে তোমার টিম। মারা খা। ওকে কোনটা নিব? মত আমি এটা ইয়ানা আছে? shotgun। আমার কাছে শটগানটা জোস। আমি ফ্যান্টম নিমো নাকি? হ্যাঁ ফ্যান্টম নি। এটা ইয়ানা আছে কি জানি, এক দিন মর जाएगा कुत्ते की मौत जग में सब कहेंगे मर गया मदर चोद ला 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 ला। সেই লাগে হালারে। আমি সিধে যাইতেছি আবারও। আইতাছে কি দিয়া দুইটারে দিছি সোয়া নগদে। শেষ করে দিছি। দুইটারে দিছি আমি। One enemy remaining. এই যে এদিকে আছে। দিয়ে দিছি। ওরে শেষ সাবাস। ওই যে দিছে ওইদিকে দেখছি। শেষ সাবাস। মারা খা। শটগান Okay. জোস সামনে পড়ছে আরে দুকে শেষ। আর আমি দিছি ফ্যান্টম দিয়া। ওকে আসলে পিং ভালো থাকলে খেললে মজা আছে, পিং যখন বেশি থাকে মানে হুদাই এত মরি মেজাজটা কত খারাপ হয়েছে। 60 পিং এখন। আমার উপরে দেখা নেটওয়ার্ক রাউন্ড ট্রিপ টাইম এটা। হ্যাঁ নেটওয়ার্ক রাউন্ড ট্রিপ টাইম। হ্যাঁ আমার এটা 80। ও ওই কাছাকাছি ব্যাপার না। আমার তো আগে মনে করে 200 উপরে থাকতো। বেঞ্চে তো আমারে দিছে রে। সব ওইদিকে, সব ওই মাইনকার চিপাই গিয়ে গেছে। সব হালা আমার দিকে ইয়ে। সব কই এই যে চিপাই আছে একটা। আরে শালা শটগান দি পারলাম না। কই মারছে? বিতে বিয়ের ভিতরে মাম্মা ল্যান্ড করে দিতে চাই। হাই Spike planted. ওমা শেষ। ওরা আমার স্লো করে দিছে। তাড়াতাড়ি Last দিল player শিট। standing. শেষ। ওমা এটা কি লাস্টটা কি করে? এই নেট গেছে গা হালা। কিরে ভাই এটা মনে হয় নেট কিরে গেছে ভাই? গা। এফ কে আছে। কিরে ভাই? দৌড় ওরা এটা তো ইজি উইন। ও ভাই এটা আউট। এটা যে পরের বার আউট হয় 4 ভার্সেস 5 কেমনে পারমু আমরা? ইজি। যাইবনি পারা। শেষ ব্লাস্ট। ওই বুঝতে পারে না যে সামনে পাই ব্রেড। হ্যাঁ আইসে পাইছে মাইরা দিছে ইয়া। কি গান লো মু কি গান? লো একটা বাচ্চা শিচা। আচ্ছা বাইরে কি পাওয়ার? আমি এবার এতে যাবো। এই যে এরা বই আছে এফকে।
সবাই এতে আইতাছি ও মা সবাই এতে কে ওরা তো বিতে যাবো গা হে সামওয়ান গো টু বি এন্ড সি সব ওই দিকেই গেছে সিতে গেছে আই থিঙ্ক শেষ স্পাইক ক্যারিয়ার ছিল না কত দিছি আমরা ওরে ভাই আইতাছে এক স্প্রেতে দু করে লেগেছে বাইরে বাইরে কি পাওয়ার One enemy শেষ remaining. মারা খা আর কেডা আছে Last আর player shit! standing. আর ওইটা তো এফকে বই আছে মার গায়া মাদার চোদ কি হইলো এটা জুস কিচ্ছু বল না কি হইলো ইজি জিতা যেতাম ও মাস্তে দিয়ে আইতাছে মজা নিতেছে ভাই 30 seconds left. ওরে কি মজার নিতেছে রে Hey, যাক মজা লাগছে আর কাহিনীটা Gear up, stay safe, we're going back in. ওকে আমি এতে এবার বুঝতেছি তুমি না বিতে কি বিয়ের দিকে যাও gun use করবে। ফ্যান্টম দাও ফ্যান্টমটা বেস্ট লো বাজেট আমি বি দিকে যেতাম আমি সিতে যাই আচ্ছা আমি এতে আছি যদি সবগুলো সিতে আইয়ে আমার অ্যাবিলিটিগুলো ইউজ করা লাগবে অ্যাবিলিটি ইউজ করার অভ্যাস নেই আমার এ ক্লিয়ার এতে কেউ নাই সব ওই দিকে বুঝছি ময়ূর না স্পাইক লাগারে ধরা দিছে ঠিক আছে এই যে আমি আইতাছি শিট আমি একা হয়ে গেছি ওই জায়গায় কই হালাই যাও last player হ্যাঁ standing. হ্যাঁ এন্ডে ঢুকছে হ্যাঁ এন্ডে ঢুকছে Still in sight. One Maraka. enemy remaining. ভেরি গুড এটার পাওয়ারটা কি চোখরি ইয়া করে দেয় হ্যাঁ চোখ দিয়ে কানা করে দেওয়া এটা তো আছে আর হিল করতে পারে এনিমি থেকে তাহলে তো এটা লইতে হবে চাইতেছে কই দেখি না কেউ রে 30 seconds left. সি এর দিকেও নাই স্পাইকটা কই ছিল স্পাইকটা সিতে ইয়া সি বি সি মাঝখানে ওকে আমি বয়ে থাকি ওই স্পাইক লয় নাই স্পাইক লয় নাই হ্যাঁ স্পাইক লাগারে আমি প্রথমে মেরে দিছি সাইফার কি এফ কে বয়ে আছে নাকি 10 seconds left. যাও তো ও না 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 বসাই দিছে মনে হয়। Cutting their vision. Spike planted. কই বসাইছে এতে নাকি সিতে বসাইছে সি এবার শোনো হ্যাঁ ইন্দি আই বাই বান মার্কা শিট তোর বাল এন্দি কি বসাই দিছে এই যে স্পাইক বসাইছে ওখানে ইয়া বসাইছিল খেয়াল করি না আমি None of my ওই যে stuff আছে has gone ডিরেক্টরের past একটা you. জিনিস থাকে Can we celebrate that? সেটা আমার অ্যাবিলিটি কিনতে পারলাম না সেটা ওরা 3টা জিতে গেছে আই হাই আমার অ্যাবিলিটি নাই এ ক্লিয়ার সব বিতে
nowhere to run. শেষ দিছি মাইরা শাবাশ মারো মারো Reloading. মেরে দিছি ওই যাইলো পিছন দে One enemy শেষ remaining. শাবাশ ভেরি গুড একটা আছে বাচ্চা উপরে এখানে ছিল বাচ্চা ওইটা আনতে হইব স্পাইক কি এখানে আছে না স্পাইকটা গার্ড দি হ্যাঁ স্পাইকটার গার্ড দিলে তো হয়ে যায় চিপাই খাড়াই থাকি যেদিক তাইবো মেরে দিমু 30 seconds left. আইতাছে একদিক তে You are in. শেষ শাবাশ 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 মারা খা হোয়াটস আপ ছোট মারা খায়রা They stand by. Okay. Now is our chance. ওকে ওয়ালটা সুন্দর মতো বেইতেছি মনে হয় যে অনেক দিন পরে আমি তো মানে গ্রাফিক্স কার্ড কেনার পর আমি আজকে প্রথম ঢুকতাছি খেলি না এতদিন তুমি তো পুরো আমার মতো খেলতেছো একদম আমি এত ভালো খেলতেছি আমি নিজেও জানি না এই তিরালা কই হালার তিন দি মার তীরওয়ালা কি খেলতাছে এখনো হবে এই যে আমার লাগে ওরা তো কিক করে দেওয়ার কথা ও এফ কে ছিল Fire in the hole. কই কই সব বিট মাম্মা মাম্মা কি মারলো এটা মারে দিছে মরে গেছে আহ কি একটা গ্রেনেড মারলো হ্যাঁ বুঝছি ও সব ক্যারিশ মারবো এই জায়গায় আমি আর থাম না আমি ওদের পিছন দিয়ে গিয়ে হামলা করব পিছন থেকে গিয়ে মেরে দিব বাইরে বাইরে কি মে Still in sight. এই যে পিছন দিয়ে Last player standing. শেষ শেষ পারতাম না সবই মরে গেছে একটা কেমনে পারম Let's get these idiots. Can I get a drop? কে ড্রপ চাইতেছে কে জানে রেস চাইতেছে আমি সিতে যাইতেছি আমি এতে আসছি আমি এনে একটা ওয়াল বসাই দিই ঠিক আছে দাও এতে এরা একদম কমাইতেছে ওই যে ওই জায়গায় আছে আরে ওমা এক্সপেক্ট করি না এখানে থাকবো এটা শেষ আমি ওই যে মারো এক জায়গায় দাঁড়ায় মারবা মুভিং অবস্থায় কিন্তু টার্গেট লাগানো যায় না জোস এই গেমে কিন্তু অন্যরকম সিস্টেম বুঝছো নি পায়ের কাছে মারবা দেখবা মাথায় লাগছে কে আইতাছে সাবধান দুইটা বেঁচে আছে পারবা ওই যে মারো মারো এই Enemy তো remaining. একটা আছে যাও যাও রাশ করো পুশ করো অ্যাবিলিটি ইউজ করে পুশ মারো পিছে 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 বাইরের দিকে দেখো ওই যে দাও দাও এই তো ভেরি গুড Out. হইছে ইসকে মাগে চু চরম দেওয়া হইছে এ হালার দুবরে থাকি উপরে দেখতে হইতেছিল না বলদের মতো Can I get a drop? ওরে আমার শিল্ড নেই টাকা পয়সা নাই ওর গরিব মানুষ কে ওই যে রেজ ওই যে মেয়ে আছে না একটা নিগ্রোকেরা ওইটা কেমনে ড্রপ করে কেমনে ইয়া কি দিয়া জানি ফালাই জি দিয়া হ্যাঁ জি প্রেস করলে পড়া যায় আই হে তো এরে ড্রপ করে তো আমি ধরা খাই গেছি নিজের জিনিস নাই এটা আইতে পারে এই যে এটা আইতেছে এটা আইছে ও মা
করতে মারলো আমার ওয়ালের পিছে চলে গেছিলাম আমি এ ওয়ালে করতেছে নাকি এটা Train harder. ওয়ালের পিছন দিয়ে মারছে আমারে আরে পায়ে সাউন্ড দিস না সর enemy spotted ও অ্যাজমন্ড আসছো আসছে কি অবস্থা ভালো সবকিছু চলতেছে তো ঠিকঠাক ভাবে দেখতেছো Spike planted. দেখতেছি আমি আচ্ছা এই সিতে সিতে না বিতে হ্যাঁ হ্যাঁ বিতে যাও বিতে সাবধানে ওই যে এই যে দেখে ফেলছে সাবধান Last player standing. দাও 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 ওকে Opponent killed. আর দুইটা আছে এই যে দেও আমি ভাবছি এনিমি সব মরে গেছে আরে তুমি মেলা হালার player। মধ্যে হিন Leaked by my sonar. That আমি Oh, ভাবছি সব প্লেয়ার মরে গেছে আমার গান কেনার টাকা নাই আয় হায় স্টিঙ্গার নি ওকে আমি 1000 দিয়ে এটা লইছি আর ইয়ানিস আমি আমার তো টাকা নেই। আমি এসএমজি নিছি এসএমজি দিয়ে কাম চালামু এবার আমি কই যাবো সিতে যাই এবার There. এবার এরা প্লেনে খেলে না যখন যখন জেনে জেনে চলে যায় আমরা একসাথে থাও এই যে ও মা এতে চলে গেছে বিতে হ্যাঁ সাবধানে যেতে হবে ওই যে আছে ওইদিকে হ্যাঁ Spike planted. মা কই প্ল্যান করলো এতে আবা আবা এই যে I know exactly where you are. Cutting their vision. ও মেহান এটা ছিল Last Shit. player standing. দুইটা পড়ছে সামনে এক লগে জোস তুমি শেষ আশা হ আস্তে করে ইয়া করে দাও ওকে 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 একটুখানি টাইম লাগে খালি আইতে পারবো না ওরা ইয়েস উইন This Win. is what I trained for. চরম হয়েছে 4টা বাচ্চা আছে তাও হারলো মগা ওডি একটা মানে 4টা বাচ্চা আছে একটাও পাহারানা দিয়ে গেছে গা চরম লেভেলের কি যে কমু অটো গান লইছে এবার ভাই এবার মেশিন গান লইছে এবার মেশিন গানে তো আবার আরেক সমস্যা তুমি এবার কিসে আমি এবার কি ইয়াতে সিতে Let's make some chaos. এদিকে আইতাছে Still in sight. Ay, corazón. চাবি দিয়ে খুলো বাসায় আম্মু আসছে মাত্র ওকে স্পাইক ক্যারিয়ার ওখানে আছে Reloading. Enemy spot. স্পাইকের কাছে যাতে না আসতে পারে আমি হিল করতেছি আমার সামনে ওকে হ্যাঁ, এদিকে এই তো আইবো এখানে আমি চিপার মধ্যে আছি উপরে উঠে যাও পারলে আমু দরজাটা চাপাই দিও One enemy remaining. আরে 30 seconds left. শেষ মারা খাইবো আর কয়ডারে মারুন মারা খা এই গান এটা তো ভালো কাজ করে Last round. Konda, in the Phantom? half. না না কোনটা ইয়েটা এরিস নাকি মেশিন গান এরিস ও আচ্ছা এরিস হচ্ছে ওরিন্ডারও জোস বেশি
কিন্তু ওডিন আমার কাছে ইয়ে লাগে, ওডিন মনে হচ্ছে বেশি ছড়াবার আলা। না, ওরিনটার চরম লেভেলের ড্যামেজ করে। একটু দূরে মারতে পারে না ওডিন দিয়ে। হ্যাঁ, তার কথা বল। আমি নিলে আবার ওরিন নিই, মেশিন গান নিলে। এখানে কি ওয়াল বসা দিয়ে আমরা ওই পাশে দিয়ে চলে যাবো? হ্যাঁ, যাইতে পারো। ওই যে Feeling sight. আর শিট আমারে দিছে মাইরে। ওদের একটা হুয়াইছি তাও। সব এতে। Enemy spotted. Barrier হ্যাঁ, created. ভেরি গুড, ওয়াল দিছো। এই যে দিক যাইতে পারে, সাবধান। ওয়াল ভেঙে আবার ঢুকে না যায়। হ্যাঁ, ওকে, তিনটা আছে। এই যে আছে, সাবধান। মারো। ওই তো। One enemy remaining. ওরে শাবাশ, চরম খেলা। স্পাইক এখানে পাহারা দাও, এখানে আইবো। ওই যে ওখানে ওয়ালের ওখানে। সাবধান। আমি হিল করতেছি, আমার হিল নেই। Last player standing. আরে ক্লাচ আমরা জিতে গেছি। না, কি? ওরা জিতছে। কেমনে? আমি লাস্ট প্লেয়ার ছিলাম। Switching হ্যাঁ, sides. আমার পিছনে একটা প্লেয়ার ছিলাম গো। ওরা মরছে। Spikes there. রে দেন কি আমি তো খেয়াল দূর। করি না, মেরে গেছি। একটু আর কত থাকলে হুদাই অটো আমি- জিতে হয়ে যেত। আমি আল্লাহ তো আগে গেছি, আমি আগে যাই ড্যামেজ দিতে পারবো, ও মাইরা দিতে পারবো। আরে ওরাই বলদ বেশি, আরো আগে মরছে। আমার কাছে স্পাইক আছে, সিতে গেলাম আমি। আহো সিতে আহো, ব্যাকআপ দাও। সিতে হ, আগে আস্তে করে যাবো। এই চিপাই কতক্ষণ দাঁড়ামো, দেখবো কেউ আসে নাকি। ঠিক আছে, আসবো এনে শিওর, মানে এমনি বসে থাকো মেজের মধ্যে। আমার কাছে হিল আছে, তুমি ড্যামেজ খেলে ব্যাকে চলে আসবে। এক্স পাওয়ার কি অ্যাক্টিভ আছে? না এক্সপায়ার কি প্রথমে দেয় নাকি? ও আচ্ছা, হ্যাঁ, ও সব সিতে আছে। ওকে, আস্তে যাও, শিফট চাপ দিয়ে যাও। ওকে, নাই কেউ। ওকে, ব্যাকআপ দাও আমার ব্যাকআপ দাও। Spike planted. ওকে, শাবাশ। এবার আমি এই জায়গা ধরে আলাই। আমি এই যে এদিকে ধরে রাখছি, কেউ আসলে এদিক দিয়ে মারমো। এই যে আসতেছে একটা, এই সাবধান। একটা ডাউন। হ্যাঁ, এখানে আছে। One enemy remaining. ওকে, ক্লাস হবে এখনই, দৌড় মারো। ওকে, বোমে থেকে দূরে সরো এবার, যদি টাকা পয়সা বাঁচাইতে চাও। কি রে ভাই, ফুটে না খা। পুরোর তো কথা। স্পাইক মার। স্পাইক ইয়া করে। আরে না। ওকে, ফুটছে, জিতছি। কি রে প্রথমে ফুটে ওমা। নাই কেন? এদিক দিয়ে মারি কে? Just, from the front. এবার দাও দরজা চাপাই দাও। ওকে, আবারও সিতে। এবার পাওয়ারটাও সব আছে। ঠিক আছে, পাওয়ারটা সিতে দিলে একটা লাভ আছে। সিতে দিলে আমার ওই পাওয়ারটা লইতে দাও, তাইলে ই হইবা। আমি আগে ভাগে একটা উঠানে দিয়ে করতে পারবো। ঠিক আছে। তোমার এটাতে নাই দেয়া নিয়েন কি নাই? না। আচ্ছা, এই পাশে ওয়াল বসা দিই। ওয়েট বিতে ওয়াল বসা দিয়ে আই। Revealing area. এরা রিভিল। কেউ নাই, সিতে কেউ নাই। ওরে ওকে, এখানে আছে একটা। ওটা ব্যাকআপ দে, আমি এখানে বসাই। ওকে, বসানো হয়ে গেছে। ওকে, ওখানে গোলাগুলি চলতেছে। আমি এখানে পাহারা দিতেছি স্পাইক। One enemy একটারে remaining. মারছে, আরোগ্য আরেকটা আছে। ও মা কিরে মারতে পারে নাই? একটা হইছে আছে। কোন চিপে আমি আছে? ওই যে সামনে। আরে দে, মারে দে। ও ফুটে গেছে বুম। এখানতে পলাই এবার। শেষ, আর ডিফিউজ করতে পারবো না। হয়ে গেছে। আলা আমারে মাইরে দিলে শেষে দিন তাই। এ লাগে বাকি জান না। পাবজির স্টাইলে শুধু রাশের উপর থাই। যেটা এই গেমে রাশ চলে না, এই গেমে আস্তে ধীরে ঠান্ডা মাথায় খেলা লাগে।
এবার এতে এতে যাবো এবার আহো এতে নিচের যে জায়গাটা ওটা দিয়ে যাবো ঠিক আছে সোজাটা দিয়া সুতাদা দিয়ে মানে এ হচ্ছে এটা হ্যাঁ মানে এতে একদম নিচে যেটা আচ্ছা। চলে যায় ওটা দিয়ে যাবো আমার মতো বুদ্ধিমান হলে হরে এনে পাওয়ার দিয়ে দিব Cutting their vision. আমি সেটি ইয়ে বানাই দিয়েছি এখানে বসাই দিতেছি আর তাড়াতাড়ি আহো এতে এতে Spec এখানে উপরে আছে উপর তলায় আছে একটা এই যে মারো 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 মারো। ওরে শিট আজিব লাগে না কেন আমি কিন্তু বসাই দিছি এই যে এই চিপা একটা আছে নিচে কিন্তু একটা আছে এই ডিফিউজ করতে দিস না ভাই ডিফিউজ করতে দিস না ওই যে Last player standing. আরে পারবো না এটা আর পারবো না একলা ডিফিউজ করে লাইবো আর ফুটতাছে আরে এই যে ডিফিউজ করা শুরু করছে ওইদিকে যা ওদের বাধা দে Here with my coffee. আর ওদের বাধা দে রে ভাই গো স্টপ देम দে আর ডিফিউজিং ডিফিউজ করে লাইলো ডিফিউজ করতে দিস না কইরা দিছে ভাই তোর বাল এতে এতে বেশি ইয়ে পাওয়া যায় না এতে ইয়ে পাওয়া যায় না হয় বি নয় সি বি নয় সি আচ্ছা তাহলে এতে বেশি ইয়ে পাওয়া যায় না আচ্ছা, C তে এতে যাই এবার। গ্রিপ নাই তো আমাদের ওরা উপর থেকে মারা দেওয়ার ইয়ে পায় ঠিক আছে সিতে যাই তাহলে এবার আর এদিকে বি দিয়া ঢুকুন এদিকে বিদিয়া আস্তে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বললি তোমারে কেমনে এদিকে আমি এই পাশে ওয়াল বসা দিম ঠিক আছে এই পাশে ওয়াল বসা দিম ঠিক আছে হ্যাঁ এই পাশ দিয়ে আস্তে দাঁড়াইতে হবে এই কেউ না ওরা কেউ সবাই তাপস এতে করে ওরা ঢুকবে। সবাই এতে আছে তাড়াতাড়ি মারা খা ওকে সিতে দিছি ভাই হ্যাঁ Enemy spotted. আমার কে মেরে দিছে মা মার মর মর শিট আমার রিলোডের লাগা সামনে খাড়াইছিলাম কতক্ষণ এ জিতে গেছি আমরা যদিও ব্যাপার না আর ডিফিউজ করতে পারবো না ওদের কাছে যা ওদের একটু ব্যস্ত রাখ ডিফিউজ করতে দিস না মার 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 গুলি কর আর আজব করতেছে কি খাড়াই গেছে ওমা হুদাই One enemy remaining. হুদাই দাঁড়াইছিল ওটা বলদের মতো গুলি করবো কই গুলি করলো আর ওটা ছাড়াই দিছে ওটা ডিপিএস থেকে ছাড়াই দিছে হুম স্পাইকার কাছে ও আমার কাছে আচ্ছা চলো লেটস গো চলো কই এবার বিতে চলো বিতে এদিক দেখো বিতে যাবো এবার There. পিতে গেলে এই দিক দিয়ে Need help. এই যে আমি এদিক দিয়ে আছি উপর দিয়া এই যে আছে আছে শেষ একটা মরছে Revealing area. There they are. Cutting their vision. I am the hunter. ওকে ওকে বিতে আহো ওকে জুস চালু Get him. জুস কই There. আচ্ছা সিতে দিছো শাবাশ One enemy remaining. ওকে শাবাশ একটা কই আছে মাইনকার চিপাই লুকায় আছে Nowhere Me- to run. আমি এই চিপাই আছি ব্যাপার না জিতে গেছি এটাও ইজি উইন আই এম দা হান্টার হেতে কই হ্যাঁ শাবাশ ভাগো ঘুরে ভাগো গেলাম। ভাগো ভাগো বাঘ ডিকে বোস এ পর্যন্ত আইয়ে Why we are a team. ওকে কই যাবো এবার হুম? কোনটাই বি না সি আরে আমগুলাই সিএস এ বেস্ট চরম লাকি এই যে হ্যাঁ নাও আগের প্ল্যান ওই দিক দিয়ে ওয়াল করে দিবা আমি সিটে ঢুকে যাবো। আমি এমনি বলবো এদি সামনে যে করে মারি সুন্দর করে চলে যায় ও, খেল খতম পেসা হাজম আচ্ছা আর একটা কাজ করতে পারি কি সিতে যামু এদিকে আও সিতে যামু হুম
এদিকে আও যাও 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 পাঁচ Revealing area. এদিকে আছে Reloading. এটা কি মারে রে ঢুকো ঢুকো Still in sight. Fire in the hole! For you. আরে শিট দিছে আমারে সিতে 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 স্পাইক আছে Last player standing. জুস সব তোমার হাতে Duty is not over. Thank you. Last player standing. ওই উপরে 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 আরে দেখো না মিয়া উপরে ছিল না উপরে ছিল Shit. যাক ব্যাপার না আর কত লাগে 3 পয়েন্ট লাগে আমাদের তাই না 3 না 2 পয়েন্ট ভুলে গেছি এবার কাজ হইলো না প্ল্যান এরা বুঝে আলাইছে এতে আও তো তাইলে এতে আও তো এতে আও চলো আরে 10/2 10/8 আমাদের জিতে চান্স আছে বহুত চান্স এরা বুঝে আলাইছে হুম কি নিচে দিয়ে যাবো শোনো তুমি যাবে উপর দিয়া ওরা ওইদিকে ব্যস্ত থাকবো আমি নিচে দিয়ে আস্তে করে ঢুকে যাবো আচ্ছা তুমি সোজা যাবে আমি বামে দিয়ে যাবো হ্যাঁ ডানে দিয়া হ্যাঁ 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 এরা পায়ের শব্দ দেয় এলে ভালো লাগে না হ্যাঁ যাও এই যে ড্রোন দেখে লাইছে আমার একটা ওদিক দিয়ে গিয়ে ব্যস্ত করো Still in sight. মর মর শালা শাবাশ ওকে দিতেছি শেষ ওদের খেলা শেষ Planet. Satchel out. ওকে ইজি উইন এটা উইন আমগর ও ভাই ভাই এন্ডে আছে আমি দেই না রাহুক আহুক যেদিক দিয়ে আহুক ব্যাপার না আমরা আছি এদিকে One enemy remaining. ওই যে আছে এনে চিপাই আরে শিট দিছে আমার হেডশট ও জিতে গেছি আমরা পারবো না আর। মার মার আই তো শাবাশ ওরা কি মারলো রে এতে চরম আই অ্যাম দা হান্টার এত ননি হতে এতক্ষণে এতক্ষণ যে হান্টারের একটা কাজে লাগছে হ্যাঁ না, 2 ম্যাচ এর আগে 2-3 ম্যাচে এফকে বয়া ছিল এতক্ষণে গিয়া মাথার বুদ্ধি খুলছে এতে এতে আই অ্যাম দা হান্টার কেমনে আই অ্যাম দা হান্টার There. আলাদা ডায়লগটা সেই আমগর ক্যারেক্টার ডায়লগ আছে কোনো We win. কইতে রে না আছে আর আমার কি আছে আই ক্যান সি ইউ না কি আছে হ্যাঁ আই ক্যান সি ইউ এটা রেইনার আমার ডাল আই ক্যান সি ইউ কোন আছে এনিমি ওকে নাই নাই আস্তে করে প্ল্যান করে দি আমি উপরে ইয়া করে দিই আস্তে করে প্ল্যান করে দিছি Body out. Spec planted. ওকে ঠিক আছে এটা ওরা জিততো না I know exactly where you are. ওরে সাইফার ওই যে পিছন যাইতেছে Pathetic. Enemy spotted. এই কি রে আরে শিট না শিট আমার গুলি শেষ আমার খেয়াল দিছিল না শেষ জিতছি জিতে গেছি One enemy remaining. বুম বুম চরম খেলা দিচ্ছে ভাই চরম We can Match end it point. ওকে আর 1 পয়েন্ট হইলে আমরা উইন জোস ভালো মতো খেলতে হবে এবার কি কয় কুত্তে One খেলা point. দিমু এবার হ্যাঁ ট্যাটু ট্যাটু মেরে যায় আমার এবার স্পাইক তুমি লিছো হ্যাঁ স্পাইক আমার স্পাইক বসায় না এদের অল কিল করা ট্রাই করুম আও আচ্ছা ঠিক আছে চলো আও সিধে ঢুকুম আমি আর তুমি এদিকে আও চলো ঠিক আমি আছে তুমি সিধে এতক্ষণ আমরা এতে বসেছি না হুম সবটি কিল করবো এবার স্নো স্পাইক এই যে যাইতাছে Enemy spotted. আছে আছে ওরা কানা করবো Fire in the hole! করো Cutting their vision. কানা কানা হয়ে গেছে ওরে বোম মারছে রে আমার হিলও লাগবো ওকে হিল হিল হইলাম আর কয়টা বেঁচে আছে 4টা এই দূর প্ল্যান করে দিই ভাই থাক
আরে না না আরে না থাক, আরে দিয়া দি, আরে ওয়াই আরে জিতে যাইতাছি, আরে এমনি জিতে যাইতাছি, ব্যাপার না। আরে ডিফিউজ দে ডিফিউজ মার মার আছে, হয়তো না ডিফিউজ হইতো না, আর হইতো না ডিফিউজ। ওরে শাবাশ, একটা আছে দেও, মাইনাস দাও। ওরে উইন, পাঁচটাই মরছে, স্টিল পাঁচটাই মরছে। মার গায়া মাদার চোদ, শেষে কি লা খেলাটা দিলাম লা 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 লা। ওরে ভাই আমার ফেস ক্যামেরা তো নিচে হয়ে গেছে কেন? ভাই আমার কাছে গান এটা তো জোস লাগে, ই আমাকে বন্দুক এটা কি জোস না? মার গায়া মাদার চোদ, লা 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 লা। ওরে ভাই পাবলিক আমার কইতেছে মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ। হাই রে পাবলিক চিতে যাইতেছে, গালি দিতেছি তাই। ওয়েট, তুমি আমার গালিও দেওনি তুমি। না দিতেছি এজন্যই তো চেতেছে, কইতেছে যে গালি দিও না। ওরে ডায়ালগ। আচ্ছা ওই একটু পরে মাইনক্রাফট এটা শুরু হইব দেখবা? আমি তো দেব না। আচ্ছা যাক এটা শেষ হোক, তারপরে মাইনক্রাফটটা। ওই অ্যাসবন্ড কতক্ষণ বাকি আছে দেখো তো একটু। কি রে আমি নাই কে এমবিপিতে? এরা মানি না, আমি এমবিপি নাই কেন? এগুলা মানা যায় না, এগুলা কিন্তু নাশকতা, ঠিক আছে? খেলা দিলাম, কি খেলা দিলাম? এগুলা নাশকতা। কিল ডেথ কয়টা? কিল 22টা, ডেথ 14টা। আমি কিল করছি কয়টা কেমনে বুঝুন? ওই যে ইয়াতে যাও, ক্যারিয়ারে যাও, গেছি ওই ক্যারিয়ারে দেখো, ওই যে 22-14 দেখো এরকম লেখা আছে, স্ল্যাশ দিয়া দিয়া নাম্বার লেখা আছে না, ওইটাই। প্রথমটা কি? প্রথমটা কিল, পরেরটা ডেথ, পরেরটা জানি না। তাহলে আমার কিল হচ্ছে 28, ডেথ আছে 13। ওই তো এই জন্য আমার কিল 22টা আর ডেথ 14টা। কি কিল করলো তুমি? আমি তো পুরানো ফিটছি শুধু। আজকে আমি পুরো দিন বুঝছো বই আজকে আমি পুরো দিন ভ্যালোরেন্ট খেলছি। ভালো কথা, সারা দিন? পুরো দিন হ্যাঁ সেনসিটিভিটি। আচ্ছা এখন আর খেলা যাব না, এখন তো একটু পরে শুরু হয়ে যাব, চিকেনতে বাইরে যাই দিলে। ওকে। ও শুরু হয়েও গেছে মাইনকন। ও শুরু হয়ে গেছে। ও দেখ থাকি জুস কি দেখবা? জুস, ওই জুস। A new animal. This is kind Hello. of on my mind. What a cool update. 我乃齐天大圣孙悟空是也，身穿 কি চাইনিজ চ্যাংম্যাং করতেছে এটি? 头顶凤翅紫金冠，脚踏藕丝步云驴。 আচ্ছা যাই হোক আমি এটা দেখা শুরু করি। 这个吃瓜亭呢，也应吃瓜群众们的要求啊，把上面的这个不对称棋盘换成了。 দেরি আছে, কেবল মাইনক্রাফটের রিয়া শুরু হইলো, 同时可以有6个人在这吃瓜。 মাইনক্রাফট শুরু হইলো কেবল।小兴奋。 হ্যাঁ কি না কিছু করার নাই, চাবাই দে। ও চৈদি আমার ইয়া পানির জগটা দিয়ে যাস, ওই বোতল আছে, বোতলটা থাকলে দিয়ে যা, জগটা দিয়ে যা তাহলে আমারে। মানে কি হইতেছে আমি কিছু বুঝতেছি না। চ্যাং ব্যাং করতেছে বিভিন্ন ইউটিউবারদের মুন্ডাস্ট্রি বাড়ি। Excuse me, I don't appreciate. ও পড়বে তো, সাবধানে ধর সোজা করে। Are you watching? Whoa, the bees are really angry. Are you watching? What did you do? Dude, the bees are so mad. হ্যাঁ One of these সো other সব ones has ক্রিয়েটরদের been দেখাইতেছে, instead. মাইনক্রাফটের যত ইউটিউবার আছে ওদের Oh my gosh. No, that's মডেড সিরিজ। Es el primer artrópodo del juego que vuela. Los demás que hay en el juego Rubber son X. el pez de plata, los endermitas,
las arañas. এটা কে ফেবাস তিস্তা চিনি না মাইনক্রাফট আর্ট খেলতেছে 下一个任务是什么？分享一次家园，获得50金币。3、2、1， এটা 茄子分享给好友。 মাইনক্রাফট আর্ট 二哈的二哈哈。 এখনো শুরু হয় নাই বলতে গেলে আমার কিছু Wait. Extremen ultramäßig harten Challenge. Wir werden heute komplett Minecraft auf den Kopf stellen. ঠিক আছে I'm taking this, okay? ও ডেন্ট্রিয়াম ও মাইনক্রাফট ডানজিয়ন মাইনক্রাফট ডানজিয়ন আমি এখনো খেলি না এটা আমার খেলা দরকার Okay, give me an opportunity. Set me up. Oh, there's a lot of zombies. Throw it, throw it, throw it. Throw it in the middle. Yeah. Ooh. Did it work? Here we go. It did there. Titta vad guld. Jag kastar någonting till mig. Åh vad gulligt då. 優秀性があります。 আচ্ছা এই সব ইউটিউবারদের একটু কাহিনী দেখাইতে থাকো বুঝছো কি আমি একটু আসতেছি ওয়েট しまうこともあるんですね。ちょっと。 এক মিনিট Okej. Du är glad och du är glad. Nu, titta! Hahaha! Fast då har jag också förstört en sån där. Men ragazzi, tutto nuovo. Oh mio Dio, hanno cambiato il Nether. Ci sarà tantissimo da esplorare e io non vedo l'ora. Il fuoco blu! What? Don't take all the cakes. El daño y cómo vas creciendo tú como personaje depende de dos cosas, el nivel চলে আসলাম গাইজ কারণ আমি তোমাদের কমেন্ট দেখতে পাইতেছি না অন্য একটা ফোন দিয়ে আবার কমেন্ট দেখবো Look at them. Oh, they are so cute. And that, right there, ladies and gentlemen, is our first beam nest. Look at that. I love seeing like the haze, the light beams. ওকে চলতেছে Teleport to spoonerism? Where did you die? ওকে লাইভ চলতেছে এবার Oh, I'm doing it now. শুধুমাত্র কি দেখা যাইতেছে ওকে মিউট করতে পারতেছি না আমি যখন একটা ফোন আচ্ছা so অনেকে বলতেছে যে আমার লাইভে নাকি কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে না কেন আগের বছরও করছি না আগের বছরও করছি হ্যাঁ আসবে তো অবশ্যই কিন্তু ওরে তো মনে করে যে কিছু 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 জায়গায় তা অডিওর জন্য পুরাটুকুর জন্য আসবে না কিন্তু পাবলিক মনে করতেছে স্ট্রাইক আসবে স্ট্রাইক আসবে না ক্লেম আসবে ক্লেম আসবে তাও কিছু কিছু মিউজিকে আর ওইসব মিউজিকগুলো সাইলেন্ট করে দিলেই হয়ে যাবে পরে ওকে শুরু হইতেছে মনে হয় এবার অফিসিয়ালটা এটা ফোন ভলিউমও কমাইতে পারি না ফোনটা এখানে থাকুক টুকটাক কমেন্ট দেখার জন্য আচ্ছা অনেকে প্রশ্ন করতেছে অনেকের মনে তো প্রশ্ন আছে যে কিভাবে ভোট দিবা তোমরা তাই না ভোট দিতে গেলে মানে শো এর মাঝখানে দেখাবে মেবি টুইটারে গিয়ে ভোট দিতে হবে তাই না আসবন হ্যাঁ এই শুরু হয়ে গেছে শুরু হয়ে গেছে মেন অনুষ্ঠান ওয়েট Some of our amazing team members couldn't be here today, so we recorded the Minecraft Earth and Creator Tools segments in Redmond earlier this week. We are so thankful you're joining us. Before we get started, we want to acknowledge the number of challenges around the world right now, as well as the mental, physical, and emotional toll those challenges are taking on all of us. With that in mind, আমি তো দিতেছি আইসিওলজার give the opportunity
আমি opportunity তো today স্কুইড রে দেবো to take a না breath, স্কুইডটারে লেম লাগছে have fun. গ্লো করবে না খালি মনে করো যে Games we love, মাকড়সার and চোখ যেরকম গ্লো করে celebrate all ওইরকম of you, গ্লো our করবে incredible Minecraft আরে community. আকাশ থেকে হচ্ছে আইস পড়বে ওইটা দেখবা যে You'll have কি to ঝামেলা decide হয় which mob to vote ওটা তো into, খালি তো মাউন্টেনে থাকবে which, based on নরমালি votes হবে in না previous years, ওই তো মাউন্টেনে মনে super করো যে tough. ঘুরতে গেছো You'll not only মনে get to করো hear about what's ডাউন coming to your favorite Minecraft games, you'll also hear directly from the development teams. আচ্ছা They ওয়েট want এখানে the সাউন্ড league কমানো to যায় be না নাকি knowing about the exciting Wait, additions আসতেছি আমি coming একটু to Minecraft and also why our team has made those decisions. An insider's look at what's brewing at Mojang Studios. Today, we're kicking things off with the announcement of the we're going to tell you right now. Hi, Agnes and Brandon. Hi. Let's do this. So, okay, the next update is the update that we know that so many of you, and well, so many of us as well, has been wanting for such a long time. It's the Caves and Cliffs update. ওকে আমি ব্যাক এবার চুপচাপ করে Feel amazing to এনজয় করার টাইম Seriously, like, হ্যালো I'm so কেন excited কি করবা about this. I mean, even before দেখতে I থাকি joined Mojang, I was always এবার thinking about like when is the cave update পোকা gonna আসছে come? কখন And this is it. But মাত্র it's আসলো also got the cliffs as well. It's got the এটা mountains, like, এটা it's পোকা so না cool. এটা নিকনেম দাও আমার So আমি excited. How are you feeling, Agnes? Great, like, আর যাই হোক যেই হোক মাইকটা এখন মিউট we রাখো have been working on this update দেখতে মাইক থাকি for quite মাইক long, একবার and, like, ঝামেলা we can't wait to হুম tell everyone. এসবনের মাইক And মিউট now করে we ফেলো announced it, and Okay. feel It's so it's we're actually amazing. getting our first live look at some reactions. এই কেভ এন্ড ক্লিফ আপডেট That's very cute. কেভ আপডেট দিবে এবার এই বছর Those mobs are very, very excited. This year, we asked some of our communities to submit questions. কেভ আপডেট that we'll আসতেছে answer ফাইনালি across the নাকি show. This Wait, first দেখতে থাকি question definitely feels like something everyone wants to know. Mi pregunta es, ¿por qué se han tardado tanto en actualizar las cuevas? এই বছর মনে হয় ফাইনালি কেভ আপডেটটা দিবেই দিবে Hemos estado pidiendo esto por muchísimo tiempo. Why Sponsored by has Aloo. it taken so long? Like Brandon, I've been waiting a long time too. Yeah, that's a very good question. So since this update really is the update, like we have been dreaming about it for so long, so it felt so important for us to do it right. Like we don't want to rush it. But now we feel it's the right time. Like we have spent the time we need to really like understand the vision we have for the update, and also to make sure that we understand what the community actually wants. And we've also like planned around it to make sure that we really can work together with the community to make this and like as epic update as possible. And we have also hired some new amazing developers to the team. And you're one of the amazing developers, Brandon. Yeah, I joined this year in January, and I actually came from the community. I used to do modding for 10 years. One of the first mods I আচ্ছা worked on was the Aether, which is এখন like যারা a দেখাইতেছে সে একজন dimension out in মডার sky islands and stuff. And yeah, I'm just so happy to be here. মাইক্রোসফটের মড বানাইতো আর এখন সে ডেভেলপার টিমে I'm so happy to have you. We have another creator question. Hi, I'm the Pink Diamond Diva, and this is my question. Are you making the caves more advanced for older players so they can mine deep, or are you making them more accessible and easy to navigate for newer players? Such a great question. Yeah, I mean, with this update, we're making sure that we can have as much variation as possible within the actual caves themselves. But we want to make sure that DSB the old live caves এর still retain as much as সাউন্ড বাড়াইতে possible বলতেছে to keep that classic feel. Yeah, and কোন we সাউন্ড really আমার সাউন্ড also নাকি looked into to make ওই sure যে that লাইভের we মেন have লাইভের support everyone, because you know we have such a huge community, and it's also a very diverse community, and that's such a beautiful Wait. thing. So we really want this update to have something for everyone. So actually, we made sure to map all the features in the update to different player styles to really see that we fulfill that goal. That's so cool. And you had such a big thought বাড়ছে যেমন process দেখো তো on how you decide what even goes into an Yes. update this big. Yeah, we have spent quite a lot of time on just making sure that we have a very good like fundament for the update. For example, we did the player style mapping, and we've also worked with design pillars. So the design pillars, they kind of describe the ফাইনালি vision কেভ of the আপডেট আসতেছে আমার বিশ্বাস update. হইতেছে So না for example, they help us when we like prioritize between different features, and also when we design each specific feature.
And we have 3 pillars for this update. And the first one is actually all about like the spectacular mountains, the snowy snow, and the mischievous goats. Because at last year's live, the players voted for these features, and we felt like it's so important to deliver on that promise. So we actually wanted to have it as a pillar. Yeah, and another pillar that we actually integrated into this was adding strategy to mining. So of course Minecraft already has plenty of strategy in mining, but we wanted to see if we could push that just a little bit further and add even more mechanics that make it interesting for players to mine in the caves. Yeah, and the third pillar is to create an underground of marvel for the players. And that pillar is a lot about like adding variation to the underground and like contrasts and like inspire players to like craft their own underground adventures and build underground. And one thing we have done to like fulfill this pillar is that we have added new cave biomes, and one of them is the lush caves. এই গাছের মধ্যে গাছের পাতার মধ্যে ভেরিয়েশন লাশ কেভস ও রে ও সেই তো কেপটা তো আমারই লাগতেছে না মানে বাট তাও সেই লাগতেছে অনেক ওয়াও নতুন একটা স্যাপলিং এর মতো দেখলাম এটা যে নেদারের নতুন টাইপের ভাইন আছে ওই টাইপের ভাইনগুলোর মতো এগুলা It's so beautiful. It doesn't feel cave-like. Yeah, I mean, we wanted to make sure that, of course, in Minecraft, all the original caves, you know, they're pretty much the same. There's not much variation in terms of vegetation or different features inside of it. So for this, we wanted something which is a bit more like light and lush and actually has vegetation. And I mean, I think it looks amazing. It's gorgeous. What was the inspiration behind it? So we were thinking about, okay, so how should it feel when you are in a lush cave? And we wanted to be like, so you feel like very tiny inside like a big garden or big forest. So like when you look up, it's actually like vegetation above you, it's vegetation around you. And one source of inspiration we had is actually a Swedish painter called Jon Bauer, because in his paintings it's always, or often at least, like a tiny character, and then it's like huge forest, and you see like the bottom of the trees because the vegetation is like so big compared to the character. And you're adding so many new plants in the lush caves. Yes, so I don't know if you saw, but there was this new tree that was actually above. By the way, guys, তোমাদের একটা কথা বলি, মানে মাইনক্রাফটে কিন্তু এই বছর আসলে একটা মেলা হওয়ার কথা ছিল, যেটা আগে কিন্তু মেলা হইতো মাইনক্রাফটে, এরকম যে লাইভ অনুষ্ঠান হইতো, লাইভ অনুষ্ঠান কিন্তু হইতো না। সো মাঝখানে ওরা মেলা অফ করে দিয়ে লাইভ অনুষ্ঠান চালু করছে। এই বছর কিন্তু আবারও লাইভ অনুষ্ঠানের বদলে মেলা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু করোনার জন্য তো জানোই লাইভে আসতে হইলো আবার। Another one of the new blocks is a block called Spore Blossom, and it's that you maybe saw it in the video. It's a big pink flower that you find in the roof of the lush cave, and it will drip particles from that flower, but it will also actually feel like a big volume around it with particles. So it's similar to the particles that we added to the Nether biomes in the Nether update, but the cool thing here is that you can move the flower if you want to and get this particles anywhere you want in your world, so you can actually be very creative with that. আচ্ছা ফুলগুলো তো সরানো যাবে ভাইনের ভিতরে। The lush caves have a real glow to them from one of the plants. Yes. So there are vines in the lush caves, and they have glow berries on them, and these are actually a light source. And you can also pick them and eat them if you want to. ওগুলা থেকে তাহলে আলো বের হয়। And another plant we actually have is the drip leaf plant, and you can actually see that they can kind of grow from like water or anywhere else, and they grow quite tall, but they have like a little plant on the top that you can actually hop onto. So the idea of the mechanic behind it is that the leaf will actually tilt down when you stand on it too long. So this will actually make you fall through. However, after a few seconds, it'll come back up. So it's kind of this like platforming block that allows you to just, you know, continue platforming over and over again, which I hope is really exciting for, you know, content creators making maps. Yeah, you can build your own platform levels, and then they will repair themselves. That's good. বেশিক্ষণ দাঁড়ায় থাকলে ভেঙে পড়ে যাবে। ওয়াও, জিনিসটা দোস্ত ম্যাপ বানাইতে অনেক কাজে লাগবে। There's actually a mob coming to the lush caves.
There is, but we will actually not tell you about this mob now, because in the end of the show we will show even more features. একটা mob coming to থাকবে the লাস্ট Kipta গেমের মধ্যে update, মবটার নাম and এখন then বলবে we're না gonna show that mob. This is তারপরে the গেম অনেক first পরে time we গিয়ে দেখাবে have mob so much that we're actually splitting the update section into two at the beginning and towards the end of the show. It's amazing. Yeah, it's exciting. You've also worked on improving the cave generation. Yes. Yeah, so as you can see here, I mean, this is drastically different to what caves used to look like. And there's definitely still the old style of caves, but we wanted to make sure that there was much more variety in the sort of caves and the shapes and the sizes you could get. And even here, you can see that there's some water underground. Yes, so we actually added something we call local water levels. So in one cave you might find like a cave lake, and another cave might not have that one. And this also means that we get naturally generated waterfalls, and it also kind of gives like new ways to traverse the underground. Actually, cave rafting. Our player here will actually use a boat to raft, and that is just such an exciting opportunity to be able to traverse the caves in a very different way than you used to. Yeah, we were playtesting, and then one of the devs like, look at this, it's so fun, and all of us just started to boat on the waterfall. It was a lot of fun. So another thing to note here is that you could see that a lot of the ores are actually glowing. This is just for preview purposes. Ores aren't going to glow now. It's just that the caves tend to be quite dark, and we want to make sure that players can see the shapes of the cave. Now, will that only be for the normal caves, or will this run across all of the new cave biomes? Yeah, so the really cool thing is that the new cave shapes and sizes is completely independent from the new biomes. So that means that we have so much variation. Because, for example, a lush cave can, for example, generate, in a super narrow tunnel, but it can also generate in like a huge cavern, and that creates completely different atmospheres, but it's still the same biome. So we're really gonna have lots of variation underground now. You've been calling two of the different cave types spaghetti and Swiss cheese? Like that's how varied the caves could be? Yes, I mean, there are so many different variables of how the variation works, and I mean, it has even more variation than the overworld itself. It's just crazy. It's a lot, yeah. Some of the caves, for example, have really cool pillars, and some are more like flat, some are tall. Lots of variation. Very nice. And you have another new cave biome to show us. Yes, so we have the Dripstone Caves biome. And whenever I think about the idea of a cave update, the image of stalagmites and stalactites comes into my head. But adding these are pretty difficult. It's a very unique shape that Minecraft isn't really accustomed to. But I think the way that the artist put it into Minecraft works quite well. And of course, there's some mechanics surrounding this, so you can see that someone destroyed the block up the top, and so the dripstone fell down. And also, unfortunately for the zombie here, if you fall on these dripstones, you will get hurt. There's another interesting mechanic in the dripstone caves. Yes, so maybe you saw in the video that from the stalactites, you could see that it was like dripping water. So actually, if you put a cauldron under a stalactite, it will fill up with water. So it's renewable water. How do you remember which is stalactites and stalagmites? Well, that's a very good question. It has been very tricky to remember that, but I think I learned. So we actually, it's hold on tight to stalactite. I was going to say the wrong one. So stalactite is in the roof and stalagmite is on the floor. Perfect. Yeah. We've been practicing that, all of us. For a long time, even. And you have something really amazing in this update for the sort of redstone engineers out there. Yes, so we've actually been thinking about this redstone block that lives in the deep dark, a new biome at the deepest depths of the world. We're not going to talk about this biome too much today, but we are going to show some of the blocks and maybe later a mob that comes from it. So if we look at the video, we can actually see that it's basically this growth, and this is called the skulk blocks. And one of the blocks is called the skulk sensor. This is the new redstone block.
As you could see, when you Wait, place or destroy a block, connected. or if you have footsteps, it'll actually detect the vibrations around and then emit a redstone signal. So this is going to be very interesting for redstone players. We even have a mechanic around it where you can actually use wool with wool occlusion to essentially prevent signals from being able to get into the skulk sensor. So let's take a look at that now. And as you can see here, I walked next to the skulk sensor, and it's actually kind of doing an infinite loop where the piston is causing a vibration, and then it's activating the skulk sensor and going over and over again. But here, I've actually put a wool block in between the piston, which prevents the signal from going to the skulk sensor. This can allow you to even do sort of directional skulk sensors where you can put wool blocks on each side and only allow it to detect vibrations in front of it. And vibrations can be so many different things. You know, it can be a snowball, a hit, it could be an arrow, it could be footsteps, it could be blocks, anything. So cool. Yeah. And another thing, we had a bit of a happy accident with this because we realized that we get wireless redstone thanks to the skulk sensor. Yes. So wireless we didn't even redstone. plan to add it, but then when we started playtesting, we're like, Guys, "Wait, বুঝতেছো? we got wireless redstone, and that's so exciting." And This is big. Showroom level এর big এটা. So many cool things with that. It's gonna be exciting. Wireless redstone থাকবে. Yeah, you're really looking for Wi-Fi community বানাবো এবার। feedback to make sure this Wi-Fi system like, দিয়ে feels light great system for বানাবো। everyone. Absolutely. I think because this is such a unique mechanic, we really want to make sure that we get it right. And, you know, we love the redstone community and we want to make sure that we do it right. So any feedback you have, any ideas, send it to us and we will work with you to make this the best block that it can be. And now, we said there's another mob coming later, but I think it's time for a new mob coming to the Caves and Cliffs update. It is. And this is a very scary mob. And it lives in the deepest of the underground, in the deep dark. And this is a very dark place. And the cool thing is that this mob is very well adapted to the environment. So it can't see anything. So it's the first blind mob in Minecraft. And that's very interesting because it gives such interesting mechanics. So instead, it will react to vibrations, just like the skulk sensor block. So if you aren't very careful when you walk around in the deep dark, you might upset that mob. Yeah, with this mob, we really wanted to make sure that we kind of recaptured that feeling of the first night of Minecraft. And we can often forget that Minecraft can be a pretty scary game. So we wanted to make sure that we kind of go back to that. I mean, caves can be scary. They're dark. And all I'm going to say is that when you go into the deep dark, I want to make sure that you're very quiet and watch closely for the warden. ওই যে ভাইব্রেশনের ওটা মপটারে দেখাবে এবার নড়াচড়া করলে ভাইব্রেশনটা বুঝতে পারে ও নো আসবে মপটা এবার আসবে ওকে এটা তো পুরো হরর গেম হয়ে যাবে এই জায়গায় ও মোমবাতি ওয়েট ওটা কি মোমবাতি ছিল গেমে আই থিংক সো আমরা মোমবাতিও পাবো গেমে নাইস এই যে মাপটা ভাইব্রেশন বুঝি যেখানে নড়াচড়া হয় সেখানে বুঝে নিজেও তো ভয়ঙ্কর না স্লো আপনার অ্যানিমেশন ওরে বাপরে এত ফাস্ট হয়ে গেছে গোলামের মতো লাগে হ্যাঁ গোলেম থেকে একটু ছোট সাইজ ও মা কি ভয়ঙ্কর এটা ওরে বাপরে কি ফাস্ট ওরে ড্যামেজ কি আর্মর কিন্তু ফুল করা দেখছো প্লেয়ারের
ওয়ার্ডেন এটার নাম। What did we just see? It's a very different mob. I'm really excited for this because not only is it trying to be scary, it's, you know, we had to keep a balance to it. It was very challenging to design a mob like this. Another thing that's really important to note is in that video I was wearing full netherite armor, so it's very powerful. Full netherite armor. You definitely want to watch out. Yeah. Which I think also is such an অনেক ড্যামেজ interesting দিবে gameplay. Because পুরো হাফের বেশি if you want to, you can. ওয়ান শট করে avoid ফেলবে it, যদি but কোনো then আর্মর you না need থাকে। to really be careful, like sneak all the time to not make like any kind of But ওটা movement অনেক that it slow. will detect. But that's a lot of fun and ফাস্ট হয়ে যায় দেখছো? feels scary, but in the good way. যখন হিট করবা To তখন kind of take everyone back to that first হিটের night আগে স্লোই থাকে। experience with the স্নিক warden. করে যেতে হবে ও যাতে না বুঝে। Absolutely. I mean, এমনি তো I কানাও। had such an amazing experience when I first played Minecraft. Like, it was terrifying listening to zombies underneath my house and in the caves, and hopefully we can bring that back to players, but, you know, 10 years later. Yeah. But that would be just amazing because you hear so many lovely first night stories. It's such a big thing, and I mean, I'm also very fond of my first night in Minecraft, so we hope to give that experience again. But you really balance sort of the look of it. It's like it's almost cute, but also really, really terrifying. How did you decide? We actually worked a lot on like how does scariness look in Minecraft? Because we wanted to be very scary, and we didn't want to take away from the scariness, but we felt let's add some derpiness to it. So it's like a mix. So for example, we added the mouth. I love the mouth, and some actually reacted like, oh, it's so cute, which I think it's more scary, but I think we find like the perfect balance. Yeah, absolutely. It really has character. Yes, definitely. Well, you've been sitting up here. You just announced an update that everyone has been waiting for, and we actually have some tweets that have come in. অলরেডি টুইটও করে ফেলছো অনেকে সিস্টেমটি Okay, মিথিক্যাল that's সোর্সেস। amazing to see. So much excitement. Oh, even more tweets. চেসি টেকো সোলজার। So, it's lovely. It's like we really developed Mountain this update team এটার সাথে together ঢুকাই with দিবে। the community, and now to see that people are so happy, that feels so good. Yeah, honestly, it's such a privilege to work on a game like this and an update like this, and we just love this game and we want to make the best update that we can for everyone. Yeah. Thank you so much, Agnes and Brandon. That was a lot of amazing new things. Don't forget that we have another segment full of even more cave updates later on in the show. Now let's head over to our Minecraft Live correspondent, Vubui. I hear he has a first look at something you all voted into the game last year. ওকে গুড ছাগল এলবন্ড মনে আছে দিছিলা যে Hello Minecraft দিছিলাম of the world. আগের বার তো আমি জিতছিলাম তুমি তো And অন্যটা I'm here দিছিলা once again to help all of you at home to choose a এবারে mod তুমি that হারবা will দেখো go into এবারে Minecraft. স্কুইড জিতবে But দেখা যাক কি first, হয় we have a message from our good এবার মনে friend হইতেছে এবার Max আইসোলজার Brooks, জিততে পারে author of our first জীবনও না Minecraft এবারে mod আমরাই with some জিতবো exciting news. দেখা যাক কি হয় Hey Minecraft community, it's Max Brooks, author of Minecraft The Island. Thank you so much for embracing my book, and I hope you enjoy the sequel, Minecraft The Mountain, where our character leaves the island and paddles to a strange snow-covered world and discovers another castaway, and together the two of them have to find their way home. Minecraft The Mountain, coming out in 2021, available for pre-order right now. And as always, thank you for embracing all Minecraft books. That sounds awesome! Another Minecraft novel, and this one's called The Mountain. Speaking of mountains, remember last year's vote? It was a fierce competition, but the mountains won after 2 intense rounds of voting. Well, I have a sneak peek into what your vote is bringing to Minecraft on the cliff side of the Caves and Cliffs update. Goats. They're both mischievous and adorable at the same time. As you can see, they live on the mountains. And if you aren't careful, they might knock you off. They also have excellent jumping skills. এটা তো ঢুসো দেয় হস্টাইল হইতে পারে এটা চাইলে We'll also get better mountain generation with spectacular and more dramatic mountains with height-dependent generation. That means things like tree lines and mountaintops that will be more challenging with lots of snow and ice. And speaking of snow, yes,
it will be snowier. We will also have a new block called powder snow, which will be a kind of trap block. It looks similar to snow, but if you or a mob walk on it, you will fall right through. Now let's talk about this year's vote. We have 3 awesome mobs for you to choose from. And to introduce them, we once again have Tiny Agnes and Tiny Jens. Let's see what they have to show. Peace and Moobloom just like we are. Right, Agnes? These friendly cows live in the flower forest biome, yellow as sunshine and YouTuber covered in beautiful flowers. What's not to like about this beautiful biomes? We are friends, right, তাহলে Agnes? জিততেও পারে Why do we have to record these videos on an actual mountain? They're animated. হ্যাঁ গরু কেমন মাথার উপরে It's a hostile mob that attacks you with clouds of flying ice. You did pack the supplies we need to survive the night up here, right, Jens? Do you ever wish Minecraft's oceans were glowier? Not me. I always wish for world peace. Sure you do. Well, wish no more. Meet the glow squid. Wow. What was I meant to say again? বাট আইস লগারে অনেক ঝামেলা হবে দেখো যেমন হচ্ছে ফ্যান্টমের সাথে হয়েছিল আরে না ফ্যান্টম তো যে কোনো জায়গায় আসে কিন্তু আইস লগার তো খালি পাহাড়ে গেলে থাকবে ক্লিফে গেলে It's really distracting. মাউন্টেন আপডেটের সাথে থাকবে They're so tiny and they're so susceptible to distraction. Hopefully that won't happen to you. Now let's go over how মাইনক্রাফটে যে সাবমেরিন কেমনে অ্যাড করবে Hi, Tiny Agnes. Yeah, no, I'm live right now. Okay. Well, you really shouldn't read too many internet comments. But, okay, I'll tell him. Okay, bye. Tiny Agnes would like everyone to know that she and Tiny Jens are, in fact, good friends. Okay, where was I? And why do people keep leaving phones around the studio? Now, let's go over how you can be a part of what is likely to be an epic showdown. Don't let this decision be made without your voice. Be ready to cast your votes. First, make sure you have a Twitter account. If you don't, go to twitter.com, sign up for an account, and make sure you're logged in. I'll let you know when the voting starts. Then you'll need to go to the Minecraft Twitter account to find the latest poll. Think carefully, debate with your friends and family, make a decision, then click on the mob you want to make it into Minecraft. There will be 2 voting sessions, and I'll let you know when each one begins. For now, just be ready and keep dreaming of victory for your favorite mob. My name is Yesenia Cisneros, and I'm the gameplay producer from Minecraft Earth. I am so excited to be a part of Minecraft Live this year, and to share this wonderful experience with you, our amazing community. It's been so fun seeing what you've been doing with the game. I've seen lots of creation shared each week, and I wish I were that creative. I mean, wow. While everyone has been discovering new hobbies, I have been longing that each day to collect a new adventure crystal, which lets me play life-size adventures in augmented reality in various parts of my home. My dogs are very confused, to say the least. It seems like I'm not the only one who's been going on lots of adventures. We've had more than 5 million adventures played throughout early access. Holy Moobloom, that is amazing! I've also been completing season and daily challenges to collect mobs, even more adventure crystals, and exclusive character creator items that can also be used in Bedrock. Sometimes, when the weather is just right in my house, lightning strikes and a new mob is made. Later this month, we have 2 new mobs joining Minecraft Earth, and I hear they're going to make quite a splash. Speaking of mobs, our beloved Moobloom from Minecraft Earth has a chance to be brought into vanilla. How cool is that? Now, I'm not going to tell you who you should vote for, but what I am saying is, one of these mobs is definitely way more adorable than the rest, so choose wisely. In our last couple releases, you may have noticed that we added slime ball and slime blocks. With that, I'm super excited to let you know that we are adding pistons and sticky pistons to Minecraft Earth.
Be on the lookout next week for a content update, and I can't wait to see the awesome creations you make with blocks, items, and now redstone contraptions. Our friends Mumbo Jumbo and Grian recently took a Minecraft Earth road trip and made their own awesome creations. Let's get a sneak peek at what they discovered. Hello everyone, my name's Mumbo, this is my friend Grian, and this is my 1974 VW bus. There's no air conditioning, there's no heating. আচ্ছা ডিএসপি লাইভ স্ট্রিম মানে স্ট্রিমের সাউন্ডটা একটু বাড়াও। I've owned it for about 4 years, and to be frankly honest, it's pants. Times were definitely different in the 1970s, so it's ridiculously slow, and it's definitely lacking some of the modern comforts you would usually expect to find in a car these days. We are embarking on a grand tour of England, going from the south coast up to Wales, and it's going to take us 3 whole days. I'll be honest, Grian, mate, would you class that as a grand tour? Well, yes, we have no radio, so it's going to feel a lot longer. But you see, this isn't a regular road trip in a rubbish old van, this is a Minecraft Earth road trip in a rubbish old van. With Minecraft Earth being a game you can play on the move, we thought we would travel to a bunch of different locations in the UK. Some of them are iconic, some of them just feel very Minecrafty, and some of them are barely linked to Minecraft at all, but we just really wanted to go to them, so we did. He took it out on the guy next to him. We also had a go at integrating Minecraft Earth with real life. Minecraft Earth Frisbee is a bit of a challenge. Minecraft Earth badminton can be quite dangerous to onlookers. Sorry, Josh. And real-life sand blocks are alarmingly difficult to construct. If I just film this angle, there we go, look, it's our sand block. All in all though, the road trip was a huge success and we had a lot of fun. You can expect to see the full-length episodes appearing on our channels very, very soon. Wow, it looks like Mumbo Jumbo and Grian had quite the Minecraft Earth adventures. At Mojang Studios, we've also been making more original content than ever before on our Minecraft YouTube channel. Our goal is to create shows that give you inside knowledge directly from our team. We're even giving away all of our secrets in a new series called How We Make Minecraft, which honestly feels sort of risky. And guess what? We have lots more awesome Minecraft content on the way. Here's a look at what shows you'll find on our channel. Here's 10 things you didn't know about Yo to the yo-yo. My name is Jens, I'm here. Wait, no! Stop! How can Steve punch cactus without getting hurt? I know cactus has pricklies, but punching a tree probably hurts too. Everyone just starts panicking. Please like and subscribe. I've always wanted to say that. But really, you should. It's good stuff. In 2017, you voted for the terror that is the Phantom, and I personally have not forgiven you for that. In 2018, the Taiga won your vote with fantastic foxes. Last year, it was the mountains with our soon-to-be friends, the goats. What will you, the Minecraft community, do this year? Let's review our choices once more. I was inspired by some of the amazing handcrafted things I've seen made by our community over the years. So I decided to make my own versions of our 3 mob choices. Hi, babies. For illustrative purposes. I think I did a pretty great job. Took me 3 months each. Anyway, all the way from Minecraft Dungeons, we have the Iceologer. They make clouds of ice that smash down on whomever they are attacking. Not quite as chill as they look. From Minecraft Earth, we have the adorable Moo Bloom. I hear they may come with a new flower, the Buttercup. And I'm pretty sure they'll be best pals with bees. তোমাকে জ্যাম যে মারবে অনেক ভালো The লাগবে। glow squid. As the tiny trio will surely attest, they sure are distracting to look at. The first voting poll is now live on the Minecraft Twitter account. Make sure you're logged in, go to the poll right now, and click the mob you want to win. We'll check back in before we start the second and final poll. Now, though, I'd like to welcome Laura to my desk to talk about the dungeoniest Minecraft game ever, Minecraft Dungeons. Hello, Laura. Hi.
Thanks for having me. Very excited that you're here. So, what do you do at Mojang Studios? I am a game designer, which means I am the one that gets to decide how difficult the bosses are. So I'm sorry about that one. You can blame me for that. I think people will blame you for that. twitter.com/minecraft. While I have সবাই you গিয়ে here টুইটার on অ্যাকাউন্ট খুলো, ভোট দিবা, stage, আইসোলজার আর which আমার one ফলো are দিবা, you ঠিক আছে? voting for? I think if I Squid say vote হবে। I am voting for the Isolager, my No, team no is Squid. doing. vote. So, No but Squid. it's an amazing mob. It brings a lot of fun to dungeons, and I think it Okay, will vote bring a এখনো lot দেয় of নাই তো। fun to Minecraft as well. আমিও I পাচ্ছি না। figured you would say that, but I had to ask. একটু পরে So দিবে। tell me about the launch of Dungeons this year. তো এখন ইতেছে Oh wow, that was quite the 5 ride. minute দেখি। It was such a crazy launch. I don't 5 think minute পরে anybody দেখতেছি। in the team expected to ever release a game from home. সবাই টুইটার অ্যাকাউন্ট খুলো, So we টুইটার were অ্যাকাউন্ট all খুলে ভোট sitting দিবা in this like আইসোলজারে। massive Teams call and like sharing streams with each other and sharing videos and comments from players, and it was very good. It was fun in a different way. What would you say was Hey, your as one of favorite the Shumana. thing from the release? কি I কইতাছে think মাইরা it শেষ was করে দিব, how থ্রেড দিতাছে people তোমাদের came হ্যাঁ? together এই তোমাদের to থ্রেড play the দিতাছে, game. ওর কথা It শুনবা was না very কেউ। fun to see parents like show their children dungeon crawlers Everyone and children vote show for their the parents Isolager. Minecraft. I don't know, it was very Poll- nice to see poll আসছে? everyone to sit together and play. পোল and আসছে? enjoy. That sounds না, wonderful. Yes. দেখি নাই। Well, let's কখন take a আসে? look কতক্ষণ at পরে what দেখি? the 5 মিনিট পরে community has দেখবো। done with what's come out so far. Yeah. Cannot actually believe that we like got close to the end and it was like, no. Well, time to be blown up by more creepers. They absolutely hate you, those creepers. Oh yeah, Tom, you're welcome to join actually. মাইনক্রাফট ডানজিয়ন খেলতে হবে। রাজবন তোমার আছে না? So the ঠিক village আছে, একসাথে merchant, খেলবো। a really Minecraft cool Dungeon। merchant, simple, straightforward items, and definitely a nice addition to the game. A good replacement for the wandering trader. Now let's go check in with our friend the blacksmith here. This is definitely something that I'm looking forward to because this is one of the coolest things that has possibly come to the game. Oh, tem que matar o maguinho. Ai, morri. Galera, me ajuda. Calma aí, eu vou te ressuscitar. Calma aí, eu vou dar couve aqui. Que isso, Davizinho já tá me ressuscitando. Oh boy, oh boy. Alright, I see what's going on here. What's I up, see what's what going on is here. আইসোলজারে ভোট। Väldigt bra! Spetsen! আইসোলজারে এখন 100%। Vänta tills 4 jag har সেকেন্ড min আগে গেছে। raket du! Du ska få spö då! স্কুইডে 100% দেখাচ্ছে। আমি আইসোলজারে 100 দেখতেছি, রিলোড মারি। Stop killing the pandas, you monster! Stop Zero, zero killing the দেখাইতেছে তিনটে। pandas! We have to save Wait, Comment our villager's sector. right there. You are free, villager. We must find the caravan of other villagers. ভোট Ooh, I আইসোলজার। got invisibility potion. তিনটাকেই দেখাচ্ছে 0%. 크리프까지 깼고 늪지, 목장, আমার এখন suspended কেন? 레드스톤 광산? 여기 거의 끝판대장급 아니야? আমার এখন সাসপেন্ডেড দেখাচ্ছে কোনো কারণে। ইনঅ্যাক্টিভ থাকলে সাসপেন্ড করে দেয়, জানো না? Oh, look, না, আমার look. এর আগেও তো There's ইনঅ্যাক্টিভ a ছিল। pig. Kill the pig, get the pig. নতুন নিয়ম বাই করছে। That looks so fun. Yeah, it's so cool to see people have fun with the game. And it's fun to play and watch. Yes, I hope so at least. But this week, you also had another launch. Oh, this month it's been a crazy month. Like we haven't stopped doing things, I feel. We released first the Creeping Winter together with our new merchants and the new daily trials, which was awesome. I hope everyone loved it. We launched for xCloud, so now people can play on mobile, which is so fun. I really like that. And this week we just launched in China, so now we get to welcome our Chinese friends to the community, and I am super happy about that. That's really exciting. Well, now we have a Right, question it's from the Babarki. community for you. Right. ということで私から質問です。マインクラフトダンジョンズをリリースされてから開発者が想定していなかったファンの反応やゲームの仕様などありましたでしょうか。またマインクラフトダンジョンズの今後について教えてください。今後どのようなコンテンツがリリースされるのでしょうか。ぜひ教えてください。よろしくお願いします。 Okay, he kind of snuck 2 questions into that. Yes, but they were great questions, and thank you for sending them. Regarding the first question, I think we were very excited to see how fast people found the secret mushroom level. Like, I was very confused about it as well, because we had worked very hard on making it very secretive and having little snippets of things everywhere, but
players are so smart. They found it so fast. So if you haven't played the mushroom level, go check it out because That it's very fun. 0.7% বেশি আল্লাহ Right. So 0.7% that's what we are here to talk about today. We're gonna talk about our upcoming DLC that we prepared with our friends at Double 11, and that's called the Howling Peaks. So we're going to the mountains with dungeons as well. That's awesome. Yeah. Why don't we take a look at some live gameplay? Yeah, let's check it out. We এখানে 100 are জন very দিয়ে লাভ lucky today হইছে that we have 4 members of the Dungeons team with us. Here's Mariana at the Nintendo Switch. Hello. Here's Chris at the PC. Here's David at the PlayStation 4. And at the Xbox One, we have Annika. So we get to show you here for the first time cross-play, which we're very excited about. So people can play together from everywhere. That's exciting. And yeah, that's our first look at the mountains biome coming to dungeons. Already I see a goat right there. Oh yeah, yeah, we were so happy. We asked the Minecraft team if we could bring goats to dungeons, and they said yes. So we get to release them a bit first in dungeons, so we're super excited about that. They're equally as mischievous. Yes. So I see a lot of wind coming out of these grates. Yes. Wind is a mechanic that we're going to explore a lot in the mountains missions. And the players will be both challenged by it and will be able to use it. So the wind will push the player, so you need to be a bit careful. But at the same time, you'll be able to use it to solve puzzles, push items, and open doors and stuff like that. So yeah. That's awesome. What is this we're looking at? Right, so yeah, our mountains biomes are so tall that the player will need to find new ways to traverse the levels. So that's a mountain lift, and there's gonna be full of like these little contraptions all around. That seems like a really fun new mechanic. Yes. Yeah, the goats are all around, and you need to be careful with them. Yeah, I saw them attack. Yes, they're really gonna push you out of the edge if you're not too careful. So leave the goats alone. Yes, goat হবে চরম লেভেলে বিরক্তিকর দেখো And as you'll see in a bit, the isologers that you can find in this mission and in all the mountain missions are very ready for the weather. So they are wearing their little cozy clothes, and they're wind resistant, which means that while the player will be challenged by the wind, the isologers won't. These are new mobs called the wind callers, and that's a Ravager coming for the first time to Minecraft Dungeons. That's another Minecraft mob that we get to welcome. They're quite sturdy. What do the wind callers do? Right, the wind callers spawn a draft of wind right under the player, and they push the player up, so the player gets fall damage. Okay. It's very important to deal with them quick or run away because they're gonna be painful to combat otherwise. Well, they're doing a pretty good job against these wind callers. Yes, our adventurers are strong. Okay, 3 Ravagers. Yeah, that's gonna be an interesting one. But so far, I can see that all the consoles are working very neatly together. We're super happy about that. It's been progressing very nicely, and we hope everyone can soon play together. Oh, that was an isologer. I wanted to say, like, that's my favorite mob, but you know, it went too fast. Stay around too long. Yes. All right, we're leading up to this big Ravager battle. Yes, but I think we can let our adventurers deal with the Ravagers. Not very well. No. Yeah. So, with all of this, you also have a new game mode coming. Yeah, the game mode is coming very soon, and it's going to be for all the players for free, and that's called Apocalypse Plus, which means that we're making the game just, you know, harder a bit at a time. Yeah. When you call something Apocalypse, it sounds very hard. Yeah, and Apocalypse Plus means that it gets even harder. So hopefully players get to find new challenges, and we found different ways to tweak the balance so the challenge is different every time. But, okay, that's a lot of stuff. You're working on even more new things for Dungeons. We're working on a ton of stuff. I feel we've been so busy. It's crazy. But yeah, we have today a little video with a lot of work in progress. Work in progress, though. Very work in yes. But yeah, I think we should look at the video. একটু হলেই হাইরে যাব আমরা 0.3% এখন কিসে আইসোলেজারে ভোট বেশি না আমরা 0.3% এ লিড আচ্ছা
ও এই লেভেলটা তো জোস পাজল আছে ওয়াও আমার এই টাইপের পাজলগুলো খুব ভালো লাগে এই টাইপের গেম পাজল রিলেটেড ওয়াও নেদারটা তো সেই ও রে এই হাইটেল কবে আসবে ভাই হাইটেলের জন্য ওয়েট করতেছি হাইটেল পরের বছরের লাস্টের দিকে আসবে আরো দেরি হতে পারে বলা যায় না ট্রেলার কবে দেখছিলাম 17 না 18 সালে 17 সালে মেবি হ্যাঁ ও পিস্টন দিয়া ও আচ্ছা বাধাও দেয় পাওয়ার ফিশ আন্ডার ওয়াটার লেভেল নাইস তো এন্ডেল লেভেল আছে ও রে ভাই লেভেলগুলো তো অস্থির দেখছো এখন অস্থির সব লেভেল সে লাগছে ইস এর আমি আজকে খেলবো আজকে রেকর্ড করবো তার ওইটার ভিডিও দিব একটা কিনা তো আছেই One of my favorite things we do at Mojang Studios is Minecraft Education Edition. Students around the world are able to learn in exciting and interactive ways using the game as a learning-based platform. Students and teachers in 115 countries around the world are able to collaborate, learn, and share together. 1.3 আমি বলে দিচ্ছি Minecraft has always been a way to connect people. And we've seen that now more than ever with Minecraft Education Edition being used for learning. When you're in the game, you don't have to feel so far away from your classmates. From creating graduation ceremonies in Japan, to creating first date orientations for American universities, to teachers doing virtual meetups. We've seen students and teachers using the game in incredible ways. 1.3 Today, we're launching our first ever Minecraft Education Edition Global Challenge for students around the world to build a better world with us. Global Challenge. Over the past few months, Education Edition. We've seen wildlife roam through cities while humans stayed inside. Without cruise ships and ferries around, dolphins visited the port of Cagliari in Sardinia, Italy. And wild boar roamed the streets of Barcelona. But what if animals could share space with humans all the time? Today, we're kicking off the first ever Minecraft Education Global Build Championship and asking students around the world to design and build healthy spaces for humans and animals to coexist together. What will you build? Hey, I'm Ayana. I'm a developer in the Minecraft team. If I were to participate in the Global Build Challenge, I'd build a series of underwater tubes so we could transport things without disturbing the aquatic life. Hello everyone. আচ্ছা ডিএসপি লাইভের সাউন্ড আরো বাড়াও পোলাপাইন বলতেছে লাইভের নাকি সাউন্ড পাচ্ছে না どうもこんにちはカーボンです僕だったら日本っぽい建築で勝負したい Full dice abar Hola, nosotros somos los hermanos Leo y si estuviéramos participando en la dinámica mundial de Minecraft construiríamos unas viviendas camufladas con la vegetación del entorno para que los animales no se espanten. ¡Participa! Design and build your own solution in Minecraft Education Edition. For the chance to win Mine Coins, awesome Minecraft gear, and a video chat with Mojang Studios. The championship opens today. Oh, participate করবে নাকি আসবন You can register today and download the Championship World template. We can't wait to see your amazing ideas, and Jens and I can't wait to see the winner on video chat. We get the awesome prize of chatting with you no matter who wins. For those of you who don't have Education Edition, we have something for you too. Our education team has already added amazing free lessons to Minecraft Marketplace. We've also been working with some amazing educators on a new series about diversity and inclusion coming this fall. Hi, Minecraft Live. I'm Kenneth Shelton, and along with my fellow educators, Felisa Ford and Natasha Rochelle, we've been building a series of Minecraft lessons that will help people explore topics of social justice, equity, identity, and tolerance. The first of these lessons is called Good Trouble, and it's based on the life and philosophy of Congressman and civil rights activist John Lewis. The additional lessons continue teaching about social justice from across the world and through time, from Black Lives Matter to Malala's quest in Pakistan to achieve equal education for girls, to the civil rights movement of 1960s America, to the women's suffragette movement, and more. We can't wait to share these important lessons with the Minecraft community. I'm looking forward to playing through the Good Trouble lessons myself. Together with the Minecraft community, we commemorated Juneteenth with contributions to the Black Lives Matter Global Network Foundation
Equal Justice Initiative, and the NAACP Legal Defense Fund. We're proud to continue supporting organizations that fight for equity and equality in the world by making an additional donation today to the NAACP Legal Defense Fund. This brings our 2020 contributions to over $2 million. Beyond this, we continue to look within our company, our products, and ourselves for how we can help create a more inclusive world. Now it's time for a brand new segment of our show. You may have missed our next guest during the Minecraft update segment, but not to worry. You're about to get some dedicated time with the one and only Jeb. Hello. Hello. Thank you very much. Jeb! It was very different not having you in the Minecraft update section. Yes, it's a little bit different this year since we always want the ones that are actually working on the features of the games to be the ones to get to talk about them, because we feel that it gets more genuine in that way. Oh, Minecraft Dungeon and DLC. So what are you working on then? Yeah, that's a good question. No, of course, I still spend a lot of time with Vanilla and Agnes and the team, but I now work with all our products, all our games, and like the board games, and try to support our developers and designers to capture the Minecraft feeling and make them fit together. But honestly, everyone's so talented, so it's actually quite an easy job. But to help everyone, both in Stockholm and in Redmond, I wrote a book, a Minecraft game design book. Are you trying to sell that to everyone in the audience watching? No, this is only for Mojang Studios employees. It contains a lot of secrets. But it was helpful when the team grew to kind of explain my thoughts and ideas about Minecraft. And for Vanilla in particular, there are some guiding principles that are going to help us continue updating the game for many years to come. But you did decide to share some today, so people can kind of see what's in the Jeb game design book. Absolutely. So one of these guiding principles maybe sounds obvious, but that is it's always one block at a time. You place one block, you remove one block, you pull one lever, and you trigger one TNT, and of course that causes a big explosion. But at the core, the interaction is always one block at a time, and it's not only important for the way you play the game, but it's also if you're playing together with someone. Let's say you're building a house or something, then I will be able to observe what you're doing and quickly understand where you're going, and then I can help you, and every block counts. If you would just copy paste or make templates and such, then it would be a little bit harder to collaborate. And also Minecraft is a lot about the journey to create your massive castle or whatever. But so it's important to we retain that feeling. And you have another principle, but it applies pretty directly to a community question that we have. 你会加入更多天气或者自然灾害到我的世界中吗？像是暴风雪或者是大雾天气。Natural disaster. 我的世界的中国玩家大家好，感谢你的提问。Wow, yeah. Yes. The Chinese community inspired me to try to take on a new language, but I have a long way to go, honestly. About the question, if we're going to add natural disasters, that kind of contradicts one of our other guiding principles, that bad things happen, but they're technically the player's fault. Okay, they're the player's fault. Yes, in the sense that it was either caused by a player, like a griefer or summoning in the wither, or a player was nearby, such as when a creeper explodes. So whenever something bad happens, we want to make sure that the players are either actively taking part of that or have a way to prevent it from happening. And an earthquake or a tornado would obviously
destroy something that you've spent hours building. But there's definitely a few I can think of that maybe fall outside of this principle. There are still a few cases like Endermen can grab a block and maybe wreck up some redstone, or you can have an unlucky wolf running into your sheep garden. But there's also the worst thing is of course lightning strikes that can set your whole house on fire. But I'm hoping that Agnes and the team may have a plan for that. Exciting. Mm-hmm. So what's the last feature you were active in developing? Yes, the last feature I did was the netherite feature. I thought that was a very important part of the Nether update. I wanted to help where I can. But I don't want to. Since I work with so many different projects now, I don't want to do something halfway and then kind of leave it to the team to fix my bugs. So I try to be a little bit hands off. But recently, I've of course also been working a little bit on making combat snapshots. That leads us to another community question. Hey, I'm Dan TDM, and I would love to know what kind of combat mechanic changes are being made to Minecraft Java Edition. Yes, and that's an excellent question. We currently have a problem that on the two different editions of the game there are different combat mechanics or combat systems, and that's bad both for us as designers that have to take both systems into account, but also bad for the community that wants to have the same experience. So the main objective is to reach parity. But I still want to make sure that we make a system that is kind of fits with the building and that doesn't distract too much from building, but still gives us this depth that allows us to design interesting behaviors. Also, I want to make sure that it works both player versus environment, it means adventuring, and players versus player. And I want to make sure that it feels good playing both with mouse and keyboard, and when you're on a controller you don't get tired by frequently pressing the trigger, and we also want to improve touch, like the touch experience. So it's a lot to do. But you said you weren't working on feature development, but yeah, then you are working on combat? Yes, I mean, of course, it's a little bit hard to keep your hand out of the feature cookie jar. But in this case, I also felt that this was an area where I could help the team, so they could focus on doing the content updates. But at some point in the future, I will, of course, dump this on the team. Okay, so exactly what you said you don't want to do. By the way, তোমার sound and they কিন্তু will কম. have to carry it over the finish line. Yes. Nice. Now, speaking of combat, we just had a really cool announcement about Alex and Steve coming to Super Smash Brothers. Yes, and that is so amazing. And just like I said, like my job gets easy because everyone's so talented. And just in this case, Sakurai-san and his team they really understand Minecraft and have made an absolutely amazing Super Smash Brothers fighter. And Sakurai has also made a really amazing video for all of us in the community. マインクラフトライブをご覧の皆さん、こんにちは。大乱闘スマッシュブラザーズディレクター空の桜井正弘です。スマブラにマインクラフトのダウンロードコンテンツが導入されます。スティーブやアレックスが参戦することが決定し、マインクラフトライブ前に特別放送をお届けしたのですが、見ていただけたでしょうか。もしまだの方はぜひご覧ください。スマブラであることを忘れるぐらい、マインクラフトのスピンオフとしても相当にすごい踏み込んだ表現を行っています。発売までもう少しだけお時間いただきます。スティーブがマリオと戦う、アレックスがピカチュウと戦う、ゾンビやエンダーマンをアクションゲームで操作できる。リンクやカービィやソニックやロックマンやクラウドやリュウなど有名キャラクターとの共演が楽しめます。
そして私も、マインクラフトファンの一人です。マインクラフトライブでの発表を楽しみにしています。それでは。That was a really big secret to keep. Yes, and it was a really hard secret to keep even in the studio because it was super secret. But it has been so much fun to work on. Yeah, it's amazing to see the community reaction. Yes. Okay, so we're gonna switch gears here. You have a sort of famous saying within the office, which is the world would be a better place if everyone played Minecraft. And why do you think that? Yeah, I suppose the quote has kind of gotten a life of its own. আমরা 2% leaders. But yes, I 2% leader. I think Minecraft unleashes people's creativity and helps them collaborate, but also teaches them things like geometry, languages, and maths. So yes, I do think that the world would be a better place if everyone played Minecraft. But I know that you also are very engaged in building a better world. You're interviewing me now, Jens. Ice Lodger at 34% আর Glow Squid at 36%. I feel so privileged to work on Minecraft because of all the amazing things that people do with it, from Education Edition, and something I'm extremely passionate about is Block by Block, which is our partnership with UN Habitat, and it's really helping people reimagine their public space and then have it built. I love this place. It's such a nice area, but it has not always been like this. Well, before the area felt very cold and unsafe. Basically, it was just an abandoned place. Block by Block is a program created by Mojang and UN Habitat where we use Minecraft to help community members redesign their neighborhoods. Kosovo has been impacted by years of conflict, and in those situations, we often see communities divided and public spaces neglected. It was a really cool project because even the little kids like me could help out to make the city a better place. They got to use Minecraft to sketch and try different solutions about how the space could be improved. It was very fun because you felt like to be able to help the city while just playing. After that, the ideas were presented to local architects and city planners, and later that year, construction started. It's been 5 years since we participated in the program, and the street since then has become more developed and it is now more frequented than before. It seemed kind of unbelievable that this was made with Minecraft. So seeing my own idea as a kid, changing a whole area in my city, it was very special to me. It's unbelievable that we were able to make reality what was once only an idea in our computer screen. Finally, decision makers have changed their perspective because maybe they realize that we can make a change. In a democracy, you want the people who live in that community to be asked about what's going to happen in that community. So this is a perfect example. The community was asked, the community decided, the community designed, and the community is using it. I'm probably going to be like really happy and be like, hey friends, I made this. I walk here almost every day, and every time I see it and I see a lot of people spending time here, it's a very gratifying feeling. I just hope it will become real as soon as possible. So the reaction of the community was great, and to me it was a great feeling which I'll never forget. I came up with a skate park idea and some trees surrounding the park. It is possible to change the world and make your dreams come true. It felt like I was being heard, and being heard and listened to is one of the best feelings that you can feel. I actually was able to go to Kosovo at the start of that project, and it's just amazing to see the transformation using Minecraft. Yeah, it's amazing. Yes. Jens, you must have seen a lot of amazing things because you're about to hit your 10-year anniversary at Mojang Studios in like 2 or 3 months. Yes, it's true. Yeah, it has been an amazing journey these 10 years, and I have had so much fun working on Minecraft. But of course, I'm also a Minecraft player, and we're all
like with the community, and in the end, it's really the players and the community that gives everything its purpose. Yeah, absolutely. And from myself as part of the community, I just want to say, like, thank you for the 10 years and all that you've done for Minecraft. It's made a huge difference in my life, and I think many people watching right now. Thank you. Thank you so much, Jens. Last year at Live, we announced the Nether update. Maybe since then you've been wondering about what it would be like to attend a Nether ballet. Wonder no more. Our friends at Element Animation will dance us through all the new Nether features. মিউট করে দিও পরে এডিটরে যায় অ্যানিমেশন গুলো সেই তো কিউ ওমা বেরা কি করে এখানে লায়ন কিং এর কথা মনে পড়ছে লায়ন কিং এমন একটা সিন আছে অনেক আগে দেখছিলাম ভুলে গেছি The results of the first round of voting are in. The round which determined which mob streams would be dashed with no hope of making it into the final round. And it was intense. But sadly, let's all say a fond farewell to the poor Moobloom. Then forget it ever existed, because it's time to vote again. We are now down to the Isolager and the Glow Squid. And in the first round, they were quite close. I'm quite interested to see where the voters of the Moobloom will go. If you miss the first round of voting, make sure you get in on this one. It determines which one of these two makes it into Minecraft. I know who I'll be voting for. The final voting poll is live now. This is your chance to have a say in what goes into Minecraft. So don't leave yourself out. Log into Twitter and go vote. Okay. Hello, I'm Quinn, head of the Marketplace Partner Program, and I'm joined by two of my favorite people. How about you guys introduce yourselves? Hi, I'm Fanny. I'm a developer on the Creator Systems team, and what we do is create tools for our creator community. And some of them are very visible, and we're going to talk about them later. Some others are more behind the scenes and that help our creators make content that is more efficient and reliable, like the scalable content. No, I'm Jason. I'm a developer in the engine team, and we've been responsible for a lot of the modding type capabilities that have come to Bedrock over the last couple of years. That's super cool. So your teams help make creator tools for all of our incredible marketplace partners all around the world to help make content for you. We're from Minecraft, and we are 20 people working here in Israel. Shalom. এটা হলো কি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর না বলি ম্যাপ যারা বানায় ওদের স্টুডিও মেবি And the best part is all these features can be used by all creators. So what do you have to show us today? Yeah, so for the last couple of years, we've been doing a lot of work with the entities in the game. So this time, we've doubled down and gotten it so that we focused on items and blocks. So as part of that, I made a custom crop to kind of show off a lot of capabilities. No squid. So over the summer, everyone in Mojang Studios was given tomato seeds to try and grow a tomato plant at home. So I thought that was kind of the perfect inspiration to go make a crop. So you can interact, you can place the seeds, use the crops. See, they're kind of growing. We got a couple of them getting to the flower stage. Got a few now that I can actually go pick. So in this case, I've made them work like the sweet berry bush, where you can just right-click on them. But I think tomatoes taste disgusting, so I thought it was better to make them as something you can throw. So
Quinn and I had some fun. We were throwing them around. It's harmless, or sort of harmless. Yeah, totally harmless. Yeah. You knocked me in the lava. It was mostly by accident. But tomatoes will actually rot on the vine as well, and if they rot for too long, you get a little rotten tomato monster that can spawn from it. So I'm gonna fight him off here. But yeah, he throws rotten tomatoes. They don't fly as far as a regular tomato, but they knock you back a lot more. But kind of based off all this stuff, I think tomatoes maybe aren't the best idea. So I'm gonna get rid of all my plants and never grow them again. Yeah, I agree with you on this one. So all these healthy. It's true, they are pretty healthy. So with all of these new custom crops, creators can go and make some really cool kind of like farming style maps. Oh, definitely. So like, I think crops are a great example of showing off how they all can kind of come together, because you get the items that you can get there. Normally you would eat the item, but or you can make projectiles. But they also have the ability to get events that are fired from things like a tick event. So as that event is fired, you can make the block run through multiple stages of growth, and eventually get it to the point where like you can choose like what loot spawns at various stages of growth and stuff like that. Yeah, I thought it was really cool how you could like interact with them like a normal berry bush, but then get the tomato out. Yeah, it's just another it's an interactive event that you can key into. Yeah, and then there's a tomato monster there at the end too. Yeah, I call him Tomo. Little Tomo, it's so cute. It's not even scary, but yeah, it's an example of what you can do with them combining events and commands. That's one of the features that our creators have requested for so long, just having commands to be able to run them when something happens. So now, instead of also in addition to doing it with actors, you can also do it with blocks and items. In this case, as the flower is rotting, you can disappear that crop and also summon a tomato monster, a Tomo monster. Yes. Well, that's really cool, because like I can totally see creators like using all of those combinations of features to make some like really cool like adventurous maps. Yeah. Like, for example, the little adventure that we can show you, where we were going to the desert, and then we found this mysterious golden skull, and also an equally mysterious pedestal in the middle of the Mr. Beast desert. bole So we decided to place our golden skull over diচ্ছে there and see what happened. Okay. And Mr. Beast আর Dream we have a কুইটে ভোট mountain that is দিচ্ছে hollow, and as the brave warriors that we are, we went exploring, and obviously we found some creepy monsters inside. Luckily we have our trusty custom sword to fight them off. I guess Mr. Beast has Sure, we even survived that. Yeah, that doesn't seem very safe. No, not at all. But that pedestal, I know that's one of the most requested যদি features. দেখা যায় যদি নাও Yeah, so যদি I'm দেখা যায় যে super গ্লো excited that we স্কিল finally জিতে be able নাই to get block মিস্টার বিস দেখা models যাবে in. মোজাং Something রে we've wanted কিনা to do নিয়া for তারপরে years, জিতাইছে and we were finally able to work on them and get them in. So we got it working with using the same formats that we've been using for the entities, so the same tools that people have been using to build custom mobs, they can use to build the blocks with. Oh, that's cool. So you don't even have to like learn a new skill. You can just continue. No, it's almost identical. That's awesome. And then I noticed on the hotbar with the golden skull, there was like a little red triangle. What was that? Yes, it's a new feature that we're calling item lock. I don't know if you found yourself sometimes just going through some content and you have this special item and then you die and you lose it, or maybe you drop it accidentally. Now we've made it so that creators can actually lock something on your inventory, so that when you die or you press Q, it won't go away. That way you don't lose your mysterious golden skull to unlock the next stage. So nice. I was gonna say that makes it super easy, because I've definitely been in an adventure map and I lost the key on accident, and then I had to go and try and fix that. Yes. And then when you place the skull, there was a lot going on in the background. Like, there's 3 features to talk about right there. The first one is like we wanted to give more power to creators with cameras, and this one is just a small one where we just shake the screen. I don't know if you noticed that one, and then you can help players convey something like there's an earthquake going on, or maybe something is about to fall over you, so you can do that with this new cool. Or dinosaurs. Or dinosaurs. Get a dinosaur steps. Yes. The second one that we noticed there is structures. You can now place them using commands, whereas before you had to be using a structure block, which is more complicated and time consuming. Now you can do it much more easily. And as part of those commands, you can now animate the structure placement. For those that know this, like the mountain was opening and that was just a structure animating. We provide a couple of effects. One is just like a 3D printing animation, and the other one is layer by layer. And yeah, you can combine them to just achieve very cool effects.
Yeah, I can see like creators, using those to add just another level of polish to their world. Exactly. Absolutely. And then I recognize the scorpions. Yeah, well, the desert theme, it felt appropriate to bring them back. They've always been one of my personal favorite custom mobs that I've ever built. Yeah, but after watching that video for so long, I ended up having a nightmare about having to rescue my mom from Really? some like aliens riding scorpions. It was creepy. I'm sorry, that was not the intention. It was creepy and funny. Yeah. Well, speaking of aliens, I know our team put together a really cool sci-fi parkour map that you run through, Jason. Yeah, I'm pretty sure they knew this when they asked me to run through it, but I'm pretty awful at parkour. So it took a few tries to get a clean run through. আচ্ছা আইস লগারে 47% আর গ্লো স্পিডে 52% running and jumping, but we definitely have some twists up ahead. And here's kind of the first one of even I know I can't make that jump. So let's see what's in the chest, and we got a Sliminator. So I'm pretty sure you know what to do here. So now hopefully I will jump and be able to clear this gap. And please, yes. Make it up. So get teleported to the next section, kind of make it along and see what next obstacle we have. So now I know the chests have useful things in them. So we got a Blockinator, and we'll throw that across and get a little platform. Now I can make this jump. Even I can make that jump. And we got the hot dog, or the cyber dog, and float up. But it poisoned me, so I needed to use the antidote to rescue me there. Make it across and get through here. Now we got a wall in the way, so let's see what tool we have to get through the wall. That's one, and insta presto, and get through here. Keep going along. And this should be our last obstacle here, but I can see the teleport pad, but I can't quite get to it. But that shaft up above looks promising, along with the ladder. So let's go up, see what we get here. Fall down, and block breaks. I can get to the teleporter, and Fanny's already there. You made of course. Yeah, finally. You only died 86 times. Wow, that's super 86 cool. times. I love just the aesthetic of that too, as well, like all the art and things. So those teleport blocks, those seem like a really cool way to add like another level of immersion to the worlds you're creating. Yeah, with data-driven items and blocks, we get so many new events that you can act on. Like for example, in the case of the teleporters, you can step on it, and then an event will trigger, and you can react in so many ways. You can add particles, or in this case, for example, you run a series of commands that just teleport you to the next area. That's awesome. And I love the Sliminator, the Blockinator, and the Magic Wand. I've never seen items do that before. Yeah, so that's another example of how combining the same tools you can achieve so many different effects. For example, the Sliminator was just using the vent and the fill command, right, to replace the blocks at the bottom with the slimes. Then the next one, we have the wand, and that one is just replacing blocks with air. And then we also had the Blockinator, which allowed you to walk by placing some blocks, replacing air with blocks. So it's by combining events and the same command in different ways, you get so many cool effects. Yeah, so it's just small little simple things you can combine in lots of different ways and get a wide variety of results. And even that Blockinator allowed you to make that jump. Yes. And then I also saw that there was messing with mob effects too as well. Yeah, so we've had an example of custom food in there. But in addition to just satisfying hunger like a food normally does, you can add and remove mob effects. So we had the cyber dog that gave 3 effects, the levitation, nausea, and poison. And then we had the antidote that would actually only remove 2 of them. So unlike a bucket of milk that removes all mob effects, you can make things that remove very specific things. Yeah, and it seemed like you got, after you use that, or after you use the magic wand to get to that wall, it seemed like you were stuck, but there was something else that was going on there. Oh yeah, so there is the block that was in my way. So we made it so that another one of these events, similar to the on step on, is we also have an on fall on. So in this case, it was just an on fall on, and you can set what distance you want the event to trigger. So you have to fall at least 10 blocks or something like that. And when you land on it, we then break the block, similar to what like the tomato plant and other things that we saw earlier. Yeah, and it seemed like it took you quite a few tries to make it through, but Fanny was able to do it first try. Yes, unlike others, 86 times. Yeah. And one new feature that we have is that on raw text, you'll be able to show the names of the players that are of interest at that moment.
moment, and also show scores. Like in this case, we were tracking how many times Mayor was dying. Yeah. Well, thank you both for coming onto the stage and talking a little bit about these creator tools and new features that are coming out. And with these new features, there's going to be a pretty amazing new thing coming out later this year for all Minecraft players. Remember, GDL will not be held responsible in the event of a likely death. Your descent will begin in 3, 2, 1. Oh, নতুন ম্যাপ দিয়েছে একটা। হ্যাঁ। জেরাসুস। ইলাইটার রেসের মতো। We know you've waited a long time for this update, and if you thought the first set of features for the caves were awesome, it's time for even more awesomeness. Agnes and Nir from the Vanilla Minecraft gameplay team are here to tell us what else is coming to the Caves and the Cliffs update. Hello, welcome. Yes. Hey. How does it feel? Finally. It's so amazing. It's so awesome to finally be able to share that with everyone. Yes, it feels great, and we have looked a bit at tweets during the break, and we have some more tweets. We have more tweets. Yes. Wireless redstone. Oh yeah, yes. Wireless redstone. There will be so many cool things you can build with that, and the warden. It's amazing to see all the excitement. It's so cool. Nir, you recently joined the Mojang Studios team. Yes, I joined this year, but honestly, I'm not completely sure how that happened, and not just joining Mojang. I'm not really sure how I'm here in Minecraft Live, because like just last year I was home, glued to the stream. I had to know what the next thing is coming to Minecraft, and today it's not only that I get to share that, it's I got to work on some of those things, so it's fairly incredible. But yeah, I've been developing games for a few years now, and more recently I've actually worked with this non-profit organization called Games for Peace, which is an amazing organization which basically uses games to promote peace. Like he takes kids from areas of conflict all around the world and sits them down to play Minecraft. And sometimes it's kids that don't even share a language, so they can't talk. So Minecraft is the language they share. Minecraft is what helps them connect and get to know each other and creates friendships, right? It was amazing being part of that. It's so cool. I mean, sometimes I feel like, oh, I know all the amazing things that are happening with Minecraft, and then you described that to Agnes and I, and we both were like, we've never heard that, and it's so cool. It's beautiful. Amazing. Absolutely beautiful. So in this update, you've been really looking at like filling out the caves even more. Yes, so there are even more things to show. And in the things we showed so far, it's a lot about like improving the journey underground, but of course we also want to add like new things to find, like new resources. And one of them are crystals. Crystal? Wow, just এগুলা? ক্রিস্টাল দিয়ে মনে নতুন ব্লক বানানো যাবে। টেরারিয়ার কথা মনে পড়তেছে, টেরারিয়ার ক্রিস্টালগুলো আবার অনেকটা এরকমই। হ্যাঁ, সুন্দর হয়েছে এটা। সাউন্ডগুলো দেখছো? এটা স্পাইকের মতো করলে মনে আরো ভালো লাগতো। Beautiful. এগুলো মেবি The moment you turn the corner and you see that glowing thing, it's incredible. হ্যাঁ, পিক্যাক্স এগুলো বানানো যাবে। এনচ্যান্টার কাজও লাগতে পারে। Mystical. Yeah, they're so pretty. And we were thinking a lot about like what is the purpose for crystals in Minecraft. And one thing is like they should have a use, and we will talk more about one of the usages soon. But the other thing is a lot about just adding a lot to the experience of exploring. And we want them to be quite rare, so when you find them, it's really gonna be like magical, because they're just beautiful. And you know, when you walk on the crystals, you hear these sounds. Yeah, it's just we talked before about the pillar of underground of Marvel. I feel they're just the perfect feature for that sort of pillar, right? But you can't just take them with you.
Right, so you can break the crystal plant we saw in the video, but they actually grow from a very special block. And that block is unobtainable. It's sort of like you think about spawners, right? You cannot just take it and put it in your base. It makes you go and build farms all around your world. And that also encourages you to create tunnels between them and find out ways of transferring those items from place to place. And I just love those sort of features that really encourage other gameplay in the game. As an explorer myself, I'm very excited about finding all of these. Crystal ke farm kora jabe na? Mentioned a usefulness to them. Yes. So from those crystal plants, you get crystal shards items, and you can actually use them to craft a telescope. Oh, telescope বানানো যাবে। জুম ইন করা যাবে, জুম ইন ফিচার আসতেছে। বাহ, এটা সেই অপটিফাইনের কাজ নরমালি করে দিবে। অপটিফাইনে তো না তা ডিফল্ট থাকে। অপটিফাইন বেটার এটার জুম থেকে। তাই না? আশা করি জুম কাস্টম করা যাবে। That is amazing. কম বা বেশি। It's such a useful item. Super cool. And the cool thing is that so yes, you use the crystal shards to craft them, but you also need something more, and that's also a new thing that we added. অনেকে লিখতেছে নেদারাইট বলে কম দামি হয়ে যাবে। ও নতুন জিনিস। আরে নেদারাইট টবে থাকবে, এগুলা লো জিনিস। কপার। এটা কপার নাকি? কপার মেবি আই থিংক। ও রে, তার বানাবো এটা দিয়ে। তার মেবি হবে না, বাট এটা আয়রনের থেকে একটু লো হবে। ইয়েস, কপার। That's amazing. Yes. আয়রন থেকে একটু লো হবে। অথবা কোনো আইটেম টুল হবে না। We saw the copper ore in the video, and a very interesting thing with the copper ore is that it generates in a different way. So normal ores often generate like an ore blob, but copper is different. So imagine that you are out mining and you see copper ore. So you're like, okay, I'm gonna mine the copper, and then you see some stone. It's like, they look a bit different. So you continue to mine, and then you find another copper ore, and you probably go like, okay, I think I found a copper vein. So we're actually adding ore veins to Minecraft, and like, they really add so much to mining. It gets so interesting because it's kind of like following a trace when you mine, and they tie so well to the pillar we have about adding strategy to mining. That's amazing, and you've personally wanted copper in the game since you start, maybe before you started. You mentioned that once or twice. A few times. So I think I got inspired by the pretty copper roofs in Stockholm, and they are all green. একজন লেখছে প্লাস্টিক দিলে ভালো হতো। And we've actually added that mechanic to Minecraft as well. So, you know, if you place a copper block, it will first be orange, but after a while, a pretty long time, it will turn green. And it's something, I think it's so cool, because it actually adds history to Minecraft. For example, if you have a really old Minecraft world, then you can see on like a house and like, oh, the roof turned all green, and then you know that that house has been there for a really long time. মানে সময়ের সাথে সাথে এটা চেঞ্জ হবে। দেখছো? হ্যাঁ দেখছি, রিয়েল লাইফের মতো করছে। সবুজ তো না হয়ে নীল হয়ে যেতেছে এগুলা। আরে এটা হচ্ছে ওই যে জং নাকি কি জানি বলো এটা। না বলছে সবুজ হয়ে যাবে, কিন্তু এটা তো হইতেছে নীল বা পেস্ট কালার। কালার ব্লাইন্ড নাকি আমি কালার ব্লাইন্ড। And copper won't only be used for the telescope. You actually have another really cool thing that you'll be able to craft with it. Yeah. So Jens like talked a bit before about these design principles that we have in Minecraft, and one of them is that if something bad happens, the player either caused it or it has a way to sort of avoid it. And one of those exceptions, for example, is lightning striking. Now, some people like to build wooden roofs in Minecraft. Some even build wall roofs. Looking at me. Right. It's not at all like my. একজন লেখছে haunted house বানাইতে ভালো হবে। In my realm actually has a roof fully built of wool. Yeah, that's not a good idea. No, but we did get some fires. Yeah. So to try to help the players with that, we are introducing the lightning rod. Lightning rod. কত কিছু অ্যাড করতেছে এরা। এই ঠাড়া ফালানো যাবে ইচ্ছা মতো। ও ঠাড়া ফালালে কপারের মাঝখানে কারেন্ট যায়।
কপারের মাঝখানে হ্যাঁ 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 কপার দিয়ে তো তার বানায় হ্যাঁ এটার উপর ঠাড়া পড়বে আচ্ছা লাইটনিংটাকে কন্ট্রোল করা যাবে নির্দিষ্ট জায়গায় ঠাড়াটা পড়বে That is very useful for all the wool roofs out there. Yeah, I think this is a problem that happened to a lot of our players. Even personally, I had this peaceful game that I played with my partner, and it wasn't peaceful. And we went out and we were like looking at animals, collecting a few animals to our base, and we came back and our house was gone. And I was quite confused because I consider myself to be someone who knows a bit about Minecraft, and there are no creepers, there are no endermen. So what happened? We figured that probably a lightning strike hit and burned down the house, and we were quite traumatized because we were not prepared for this. So I think this lightning rod is really going to help. Yeah, now you don't have to worry about that problem. I'm gonna place like lightning rods everywhere on my wool roof. Good. Will be perfect. Good. Now you've introduced a lot of things already. And players already have a lot of trouble with their inventory and the amount of items, but you have an idea for that. Yes. So as you know, we keep adding new blocks and new items all the time. And that do create a bit of an inventory problem. And we're aware of that. And we have actually been thinking quite a lot how we can solve it, because we won't have like a good gameplay solution. We want it to be balanced. And we actually have an item in this update that will be really helpful, and it's the bundles. Bundles. Becky. Bundle কি এটা আবার? ব্যাকপ্যাক টাইপেরই অনেকটা। ও হ্যাঁ ব্যাকপ্যাকের মতনই দেখছো? পাউচ মানে এক টাইপের আইটেম রাখা যাবে ভিতরে শুধু। হ্যাঁ অনেক ইউজফুল হবে। ও আমি বলি ভিতরে 64টা জিনিসই রাখা যাবে, কিন্তু একসাথে একটা জায়গার মধ্যে অনেকগুলো আইটেম রাখতে পারবা, বুঝছো? টোটালি 64টাই থাকবে। হ্যাঁ ওয়াও এই জিনিসটা জোস। একজন দেখছে টাকার বান্ডেল। Yeah, this is awesome. It's such an elegant solution as well, and I love it. I think we spend a lot of time talking about the inventory problem, and I think one of the biggest takeaways there was that this is not actually one problem. It's constructed from a lot of sub-problems. For example, hotbar management is one problem. Getting a lot of blocks for your huge build somewhere, that's like something the shulkers help with. But I think there is a third sub-problems where every time you leave your base to go exploring somewhere, your inventory keeps getting full of junk. Like this lot just has 2 flowers. This lot has just 1 seed, right? And I think the bundles are really going to help with that problem. Yes. So the thing with the bundle is that you can place many different kinds of items in one bundle. So many different kinds of items in one inventory slot. So for example, I can take those 2 flowers and 1 seed and put them in one bundle. It's great. And you can kind of use them like presents too. Yes. I'm so excited about seeing what players do them in like shopping district, right? You can have the bundle of the day, which has a bunch of things with it, or you can have secret bundles where you have 3 of them in a chest, but you get a random one. I think it's really going to be cool. Yes, and for example, if your friend has a birthday, you can put like your prettiest item in the bundle because it looks like a gift wrapper, and then you can give it to your friend. That's so cool. We've talked so much today on the like really game design side, but how do you work on the art side? We actually have a very close collaboration with the art team, and it's great. So my job is basically to get an abstract idea and imagine how it would fit into the Minecraft আচ্ছা ফাইনাল রেজাল্ট এসে গেছে আইস লগর হাইরে গেছে আর ব্লো স্কুইড জিতে I গেছে send everything to the 3D artist that it's gonna model it and I আর হ্যাঁ need আমি it to make খাইছি it alive. ভাত খাইছি My job is to bring sketches to life and make them move in 3D space. To work with a game that has such a special look, it's amazing. It's a challenge, it's fun, it's sometimes frustrating, but it's very rewarding. I love it. I make the pixel art of the block, and usually when I create a block texture for a new rock type, it's going to be a lot. Like I'm going to make 50 iterations of one block because I want to make it right. Every block is like a building block for people's imagination, right? So I try to like put a lot of love in each block to make sure that people can create what they want.
So I think my favorite thing about the Minecraft look is that it's very unexpected, very unconventional, and that's where like the special comes from. Minecraft in terms of game art is special because it has such a unique look and it's very restricted. It has to be 3D pixel art and we can only work within those boundaries. So we have to like think inside the box but also outside the box. I've been working on this exciting new mob. This new mob will be the cutest predator ever existed in Minecraft. This update is incredible. Like, people have been waiting for this for so long, and we're finally gonna do it. I hope that the community is really, really happy about it. I hope they have a lot of new stuff to play with, and I hope that they're excited to see some concepts as well. It's so lovely when you can think about all of the different jobs within game development. I love seeing the artists and developers, and we all, like, across the show, there's so many different types of roles that people have. Yeah, and it's really awesome to interact with all those roles and have a lot of back and forth. We're very open in Mojang and getting ideas from all over the place, and specifically working with the art team is... তো হরর মুভিতে আর কি মানে ভিলেন হিসেবে থাকে লুসিফার, এবং লুসিফার থাকে ইয়ার রূপ নিয়ে, এটা ছাগলের রূপ নিয়ে। এবং ওই মনে করে যে একে একে পুরো একটা ফ্যামিলির ধ্বংস করে দেয়, এবং লাস্টে নিজের দলে নিয়ে আসে ওই বাসার একটা মেম্বাররে। আচ্ছা, এই জন্য ছাগলরে একটু শয়তান শয়তান লাগে। আর এখন এখানে দেখতেছি ছাগল তোমার মানে গুতা মেরে ফালাই দিবে পাহাড় থেকে। A new system called the archaeology system. In this system, you're basically going to find these excavation sites all throughout your world. And you can make this new tool called the brush that is going to help you uncover the mysteries of all these dig sites. So you come to one of these ancient structures and you can sort of use the brush to clear away some of the rubble that may have collapsed in those structures. And sometimes you might even find something shiny inside them. And this is important. If you are not careful enough, like in real life, you can destroy that artifact. And when that artifact is gone, that artifact and all the secrets it held are gone forever. But if you're careful enough, if you take your time and you're deliberate, you can get some of those hidden artifacts. And for example, here we got a ceramic shard, which is basically how whoever lived here used to tell and pass on their stories. Story side ceramic card archaeology. Because we often talk about that we want to deepen the mystery in Minecraft. And when you find these hidden artifacts, you kind of find like connections and hints. And we will never tell the full story, but these will inspire the players to tell their own stories about their own Minecraft worlds. Exactly. I think it's going to be really exciting to see what players do with them. For example, here we see an exhibition that someone built for this, where he can compare all the different clues he finds, right, and try to preserve whatever was down here, and he can compare what we found with whatever new thing, and sort of try to connect the pieces, right? And here we see those pieces connected in a clay pot, actually trying to reconstruct that. And you can create that however you like. You can create your own story. Wow, try to guess how those pieces used to connect. Clay pot আমি চাইছিলাম টেরারিয়ার মধ্যে কিন্তু পট আছে, পটের ভিতরে অনেক র্যান্ডম লুট পাওয়া যায়, because you can put the shards in, like in any way you want. অনেক সুন্দর হইছে। আর রান্না করা যাবে নাকি? And when you're pleased, হ্যাঁ ওই যে নিচে যে স্টোভের মতো লাগতেছে, you have your own painted clay pot. Paint করার জন্য। So is this programmer art still? Yeah, the artwork is still work in progress. But I personally like the dragon. I think it's cute. আবার কালার চেঞ্জ করে। Say programmer art is pretty. Yeah, you know, the problem is the artists are not way too good. শক্ত হয়ে যায়। হ্যাঁ। Archaeology is amazing. I mean, the excavation site is so incredible. I'm so excited about this. I've spent a lot of time about it, and I actually got to do a lot of awesome conversations with actual archaeologists from all around the world, and it's been, honestly, I sort of feel like I got so passionate about it myself that their passion sort of stuck to me, and it was so amazing to learn more about this, and I'm really excited to see where it goes from here.
And you have a dev diary coming out on our YouTube channel where you kind of explore all of the archaeology even more. Yeah, it's honestly really exciting. So I had so much fun with this, and I learned so much that I decided that it can't stop with me. So we're gonna do a dev diary when we're actually gonna talk to those archaeologists. And actually, we might even get to visit some interesting locations. That is amazing. Well, it feels very sad, but we're almost out of time. But we've been hinting at a new mob, like over the course of the show, like 3 or 4 times. So are you going to tell us about it now, please? Yes, now we're going to tell you. It's the cutest predator you will ever meet. Cute hostile mob. ওই যে সেই লাস্ট বায়োম নাকি জানি এক্সোলট এই যে সেই লিলিপ্যাড তারা খেলে জানি ও মাছ টাইপের টিকটিকির মতো দেখতে অনেকটা সুন্দর কিউট আছে পুরা টিকটিকির মতো দেখতে ও ধরাও যায় আবার বালতি দিয়ে I feel like there's only one sound I can make after seeing that, which is like really cute. Cute. কি খেলতেছো তোমরা? আরে আমরা লাইভে মাইনক্রাফট লাইভ দেখতেছি লাইভে আছি আমি So when we add a new mob to Minecraft, we really want it to have like its own unique character. We want it to have purpose, and it's also a very good thing if it happens to be ugly cute. And the axolotl is perfect. It has all of these things. Well, I guess on the ugly cuteness, it might be quite a big emphasis on the cute side, but still. And we actually had a brainstorm in the team. So we were like, okay, we're gonna add goats, but we want to add another animal. And then one of the developers posted like a big picture of an axolotl, and we all went like, yes, this right now. It's like the definition of ugly cute. It's like made for Minecraft. Perfect. And then we also found out that the axolotls are endangered in the real world, and we think it's good to add endangered animals to Minecraft to create awareness around that. So that's also good. Like like with the bees last year, for example. You said. But yeah, so the axolotls, as you saw in the video, they live in the lush caves and they really add a lot of life to the lashes. And there's also a bucket of axolotl. Look at didn't think it would get cuter, but that is just so cute. I don't know how to handle it, but it's so cute. So when you're walking around in the lush cave, then you can actually store in your bucket and take them with you. So maybe you build like a pretty aquarium for them in your base, or maybe you bring them to your ocean adventure. ওষুধও ছেড়ে দিয়ে আসলে পিছন করে হস্টেল মব আবার ওইগুলো কি পেট হিসাবে রাখা যায় নাকি এগুলো আন্ডার ওয়াটার পেট হিসাবে রাখা যায় হ্যাঁ And now I see why you're calling them the cutest predator you'll ever meet. What's it? শিকারী প্রাণী কিন্তু এটা So when you scoop them up in a bucket, you can actually create your own axolotl army, basically, and charge into the oceans with them, and they will help you fight various. Well, they'll attack cute fish as well, but they'll help you fight the drowns and the guardians. And they're actually quite useful when fighting guardians because they have this special ability that whenever they take damage, they sort of play dead. And when they're playing dead, no mob will actually attack them. So they have this time to regen back, help, and then jump back into the fight together with you. And if you learn how to cooperative with them really well, they might even heal you during the battle. That is so cool. But okay, so you added like these 2 mobs that are like as different as possible with the warden and the axolotl. So this update is actually a lot about contrast, which is great Cave because update it creates like a dramatic player experience, which is so good. So we're like updating the highest highs of Minecraft with the mountains. We're updating like the deepest of the caves. We had this terrifying warden, the cutest axolotl, and also in the caves, like the lush caves are very light and welcoming, and then the deep dark is super scary and challenging. I guess we can't forget our little goat in there. It's kind of the in-between. Yeah, we shouldn't forget the goat. I guess it's in between. It is still very cute.
in between. No one can be as cute a lot. No, I don't think so. Before we tell everyone the winner of the mob vote, let's take a look back at some of the exciting things that we've talked about today. ওয়ার্ডেনটা ভালো লাগছে, সেই লাস্ট কেবল সেই লাগছে, যদি টেক্সচারগুলো আরো ভালো করলে ভালো হতো মেবি। কেভ জেনারেশনটা ভালো লাগছে, পানির ইয়াটা ভালো লাগছে, কেভ জেনারেশনে পানির ইয়ার সিস্টেমটা। হ্যাঁ, কোডগুলো মনে হচ্ছে প্রচুর বিরক্তিকর হইতে চলতেছে। আরে আসতে দাও, আমার অলরেডি বিরক্তিকর লাগছে কোডগুলো। লাইভ কি শেষ হয়ে যাবে এরপরে? হ্যাঁ, মেবি শেষের দিকে খুব কম কন্টেন্ট দিতে লাগতেছে এরকম। না, সব আপডেট তো অ্যানাউন্স করে ফেলছে। তো মনে হচ্ছে খুব কম জিনিস আসতেছে। অনেক কিছু আসতেছে, কি বলো, মেটাল রড না কি জানি। কেভ আপডেট এটাই তো সবচেয়ে মেইন জিনিস। হ্যাঁ, এটা আগের বছর যে মানুষ চাইছিল না, তবে এক্সপেকটেশন আছে কেভ আপডেটে আরো অনেক কিছু অ্যাড হবে। মনে করো ইয়াতে নতুন মব আসবে, নেদার আপডেটে যেমন অনেক কিছু দেখায় নাই, তাই না? হ্যাঁ, বাইরে হওয়ার পরে বোঝা গেছে তেমনি। আশা করি আরো অনেক রকম বায়োম আসে যাতে কেভে। হ্যাঁ, কেভের মধ্যে বায়োম থাকতে পারে 2-3টা। 2টা বায়োম দিতে পারো, তো আরো বেশি বায়োম দরকার কেভে। হ্যাঁ, এই টিকটিকির মধ্যে জিনিসটা সেই লাগছে। Before we get to our mob vote, I think there's one more question people are really gonna want to know. When are we gonna get the caves and the cliffs update? It's a good question. So we plan to release it summer 2021. And this actually is really good. As I mentioned in the beginning of the show, we really want to have a lot of time to work together with the community, to like order feedback, see all the great ideas, because the community always have so many good ideas. So it feels good that we now have a lot of time to actually work together with this update. Amazing. And the community decided on a new mob that will enter the game. So which one of you gets to do the honors today? আচ্ছা, কপারেট করছে, কপার ছিল এই যে Tiny Agnes has been a bit mean this year, so I think you should open it, Neil. You should announce the winner. Yes. Winner ke can I look? Amra jani already. You're gonna know before everyone else. It's the glow squid. Fuck glow squid. Wow. Nobody wants glow squid. এই না, গ্লো স্কুইড চাই, গ্লো স্কুইড। আমরা জিতে গেছি, গ্লো স্কুইড চাই। পোকা ডিএসপি চাইস লগা চাইছিল, লল। That is so awesome. জিতে গেছি, গ্লো স্কুইড বেস। নশিয়া দিবে, নেশা করো। একটুকু হোপ করতেছি গ্লো স্কুইড অন্তত ইউজফুল কিছু থাকবে। এটা যদি ইউজলেস কিছু একটা হয় দেখো কিন্তু। দেখো ওই যে গ্লো স্টোনটা আসবে। ইউজফুল যদি না হয় তাহলে কিন্তু দেখো এটা। হ্যাঁ, তো ইয়া তো না না, এটা তো তোমার ব্যক্তিগত প্রবলেম। এটা তোমার ব্যক্তিগত প্রবলেম, সমস্যা, ব্যক্তিগত সমস্যা। ভালো লাগে না গ্লো স্কুইড। Oh no. We'll see. I'll talk to them. Think about it. Yes. We have committed to a lot of things, so I think we need to get work on all of the things that we've shown in the show. আরেকটা এনিমি নিয়ে কি ঝামেলা করব? Minecraft wouldn't be what it is today without all of you. আচ্ছা, গ্লো স্কুইড কি ড্যামেজ দেয়? এখন তো শিওর না, গ্লো স্কুইড হচ্ছে নশিয়া দেয়। হ্যাঁ, নশিয়া দেয়। তাহলে সমস্যা কি? নেশা করবি। শেষ হয়ে গেল নাকি আরো কিছু আছে? এরকম শেষ হয়ে যাওয়ার কথা এখন। হ্যাঁ, keeping our no jabs were harmed during the making of this production. Social distance was respected except acha blah 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 blah. শেষ তাইলে? মেন জিনিস তো শেষ। ইয়াপ। আর তো করে লাভ নাই। হ্যাঁ, তাহলে আমার মনে হয় গাইস লাইভটাও শেষের দিকে। ও আসবন, লাইভটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। একটা জিনিস আছে। আচ্ছা, একটু কমেন্ট করা যায়, আসবন গেমিং ইজ লেজি, প্রাণান গেমিং করতেছে। আসবন লেজি কেন? আচ্ছা, কে কেভ আপডেটের জন্য এক্সাইটেড আছো লেখো #কেভ আপডেট, দেখি যদি কেভ আপডেটের জন্য এক্সাইটেড হয়ে থাকো। ওকে, কমেন্টে #কেভ আপডেটের রেড লাগা দাও সবাই। ইয়েস, সবাই লেখো #কেভ আপডেট। কেভ আপডেট না, কেভ আপডেট, কেভ আপডেট। অনেকে লিখতেছে গেম আপডেট, কেভ আপ,
কেভ আপডেট আরে আমরা কুলডাউন দিয়ে রাখছি ছি তুমি তো করি আমার কুলডাউন। আচ্ছা যাই হোক, ঠিক আছে, লাইভ যেহেতু শেষের দিকে, তো সবাই ভালো থাকো, তাহলে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরবর্তী কোনো একটা ভিডিওতে। হাস্তা লা ভিস্তা গাইস, বিদায়। শেষ না আউটরো আসছে।